Kính thưa quý vị, chương trình hội nghị của chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin được trân trọng kính mời quý vị an tọa để chương trình được diễn ra. Chúng tôi có chuẩn bị tai nghe phục vụ cho việc chuyển ngữ. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin hãy giơ tay để ban tổ chức có thể hỗ trợ kịp thời. Ladies and gentlemen, we'd like to invite you to take a seat as the event will begin shortly. Headsets for interpretation of your desirable language are available. Please help yourself. If you need help, please ask our staff members. Nếu quý vị nào chúng ta chưa có headset thì chúng ta có thể giơ tay để ban tổ chức có thể hỗ trợ ạ. If you don't have a headset with you and you wish to have one, please raise your hand. Xin được nhắc lại, chương trình hội nghị của chúng ta sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Kính mong quý vị chúng ta an tọa để chương trình được diễn ra. Chúng tôi có chuẩn bị tai nghe phục vụ cho việc chuyển ngữ. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin hãy giơ tay để ban tổ chức có thể hỗ trợ kịp thời. Ladies and gentlemen, we'd like to invite you to take a seat as the event will begin shortly. Headsets for interpretation of your desirable language are available. Please help yourself. If you need help, please ask our staff members. Thank you. Quý vị thân mến, trên tai nghe của chúng ta có một nút on off, thì mình chỉ cần bật nút on lên và mình có thể để lên đầu mình và mình có thể chuẩn bị được rồi ạ. Chúng ta có chữ R for right and L for left. Quý vị lưu ý là mình đeo đúng bên nha. For the headset, there is a switch. Okay, please switch it on. Alright, there is a right for R and L for F. Alright. Xin được trân trọng chào mừng toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã có mặt trong hội nghị di chuyển xanh và bình đẳng giới lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hội nghị di chuyển xanh và bình đẳng giới sẽ là nơi mà chúng ta cùng nhau lắng nghe, chia sẻ và khám phá những khía cạnh khác nhau của vấn đề di chuyển và bình đẳng giới. Tôi tên là Hân Ngô, rất vinh dự vừa được đồng hành cùng toàn thể quý vị trong hội nghị ngày hôm nay với vai trò là người dẫn dắt chương trình. Tôi hy vọng trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau. Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt tại đây không chỉ để thảo luận về những vấn đề cấp thiết liên quan đến vấn đề di chuyển bình đẳng và bền vững, mà còn để tạo ra những thay đổi tích cực. Mong muốn của chúng ta là cùng nhau tạo ra một tương lai mà ở đó không ai bị bỏ lại phía sau khi nói về di chuyển an toàn. Trong chương trình ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ được lắng nghe những chia sẻ quý báu từ những chuyên gia hàng đầu thông qua 2 phiên thảo luận để từ đó cùng nhau tìm ra các giải pháp cho các vấn đề hiện tại. Hy vọng các phiên thảo luận sắp tới sẽ mang đến cho chúng ta những cái nhìn và những ý tưởng đa chiều về vấn đề di chuyển bình đẳng và bền vững, để từ đó mỗi cá nhân có thể có được những giải pháp, những hành động thiết thực cho riêng mình. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, hy vọng thông qua hội nghị lần này sẽ khơi gợi trong mỗi chúng ta những hành động để tạo ra một tương lai mà ở đó khi nói về di chuyển, chúng ta không chỉ nói về các phương tiện giao thông mà còn là một động lực to lớn thúc đẩy cho sự phát triển tích cực cho hành tinh xanh của chúng ta. Đến với hội nghị hôm nay, chúng tôi rất vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các quý đại biểu và khách quý. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Bà Emily Hamblin, Tổng lãnh sự quán tại Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng không quên giới thiệu sự hiện diện của các đại diện đến từ Hội đồng Anh, Quỹ Liên đoàn ô tô Thế giới, Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Viện Đô thị Thông minh và Quản lý, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
và hỗ trợ truyền thông đến từ IV and Partners cũng như Protect, đơn vị tài trợ mũ bảo hiểm xe đạp. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức hội nghị xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị vì đã dành thời gian đến với hội nghị ngày hôm nay. Và ngay bây giờ để bắt đầu hội nghị, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Emily Hamblin, Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh lên sân khấu có đôi lời phát biểu để khai mạc chương trình. Xin được trân trọng kính mời bà. That's better, I think. Hopefully you can all hear me now. So as I was saying, an absolute pleasure to be here with you and join you for this Green and Equitable Mobility Conference, which is one part of the British Council's Going Global Partnerships in Higher Education project. As you can see, I am Emily Hamblin. I'm the Consul General for the UK here in Ho Chi Minh City and Director for International Trade for the UK here in Vietnam. And to kick off today's event, I just wanted to say a little bit about how this project fits within the broader context of the UK-Vietnam relationship from my perspective. As some of you might know, last year in 2023, we celebrated 5 decades of UK-Vietnam diplomatic ties, which offered a really great chance for us to celebrate the strength and the breadth of the relationship between our two countries, whilst also really looking ahead to the next 50 years and the new areas of cooperation that we're forging together. And I'm particularly keen to be here today for this event because I think it's a great opportunity to celebrate and further strengthen our relationship in 3 areas that are really close to my heart and really important to the UK-Vietnam relationship. So those 3 areas are education, secondly, sustainability, and thirdly, inclusivity and gender equality. So I'd like to just take a minute to talk briefly about each of those 3 areas. So firstly, in terms of education, that has for a long time been a real priority in the relationship between the UK and Vietnam. It's a core pillar of our strategic partnership, which has been in place between our governments since 2010. And we've bolstered that with MOUs, with special agreements with MOET, the Ministry of Education and Training here, as well as with MELISA, the Ministry for Labour. And in the UK, we are really proud of our UK education offer. We are, for example, home to 3 of the world's top 10 universities and have a very strong education offer to share with the world. And I think we see huge potential to work with Vietnam in that space. And Vietnam is actually one of our top 5 priority countries globally in terms of our international education strategy. And so we see a huge benefit to the way in which we can work together to underpin the development of the skills and the workforce that Vietnam is looking to develop to achieve its own ambitions. So education is very important. Secondly, sustainability. This has increasingly become an absolutely core focus for the UK-Vietnam relationship. In the UK, again, we're very proud that we were the first country globally to legislate on our commitment to achieving net zero by 2050. And we were equally really proud and delighted when Vietnam's Prime Minister Chin, announced Vietnam's own commitment to net zero by 2050 at COP26 in Glasgow in the UK. And we are really committed to being Vietnam's partner and particular friend in this journey towards sustainability and to unlocking the kinds of skills and the kinds of finance that will be required to enable that journey. In particular, the UK, along with the EU, are leading the JETP, the Just Energy Transition Partnership, that's been set up to bring over $15 billion of finance into Vietnam to accelerate the transition to renewable energy. So areas such as green energy, low carbon transport are really high priorities and very much on our agenda for government-to-government dialogue.
and somewhere where we really want to work together closely. And thirdly, in terms of inclusivity and gender equality, the UK government is really committed to inclusivity and to making the UK a country where everyone can reach their full potential. And we're also committed to that in the way that we work internationally and to championing international inclusivity and gender equality, particularly through our International Women and Girls strategy. And we're really glad that the British Council have joined forces with us to support and to advocate for gender equality, especially in higher education, through a number of different initiatives and programmes. And just to give you 3 examples, firstly, through the British Council's Gender Equality Partnerships in Higher Education programme. So that focuses on sharing best practice around making UK universities safe spaces to support the prevention of violence against women, addressing inequality in the leadership space in higher education and in the types of subjects that males and females sign up for in education. The British Council also leads in delivering our Women in STEM scholarships programme. So that provides scholarships to female students so that they can pursue UK master's programmes in STEM subjects with a full scholarship. And also the Going Global Partnerships programme, which provides a really important platform for addressing gender equality in higher education, from governance to leadership and to empowering female students in Vietnamese universities. So, as I say, education, sustainability, inclusivity and gender equality are all really, really important themes. And with this particular project that we're here to talk about today, we are really, really delighted to see Aberdeen University and the University of Transport and Communication leading the way in addressing these issues, fostering a shared vision for the mobility education offer in Vietnam, advancing the quality of higher education in this space, and advancing mobility sector gender equality as well, and creating those collaborative links between academia and industry to make sure that we fully capitalise on these opportunities. And clearly the involvement and the participation of AIP Foundation and FIA Foundation and the invaluable contribution that both of those institutions are making to the whole process is really important as well. So I want to stop there with a big thank you to Aberdeen University, to the University of Transport and Communication, FIA Foundation and AIP Foundation for the conference today, and to British Council for leading on these great initiatives in fostering quality higher education and integrating this with such important topics like sustainability and gender equality. So I wish this conference today every success, and thank you once again. Xin được thay mặt cho ban tổ chức chương trình cảm ơn bà Emily rất nhiều vì bài phát biểu khai mạc vừa rồi. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để lắng nghe phát biểu đề dẫn đầu tiên trong hội nghị ngày hôm nay với chủ đề Mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của di chuyển. Với nội dung này, xin được trân trọng giới thiệu bà Sheila Watson, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Liên đoàn ô tô Thế giới, người sẽ chỉ ra mối liên hệ giữa vấn đề di chuyển và các mục tiêu phát triển bền vững của Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Bà Sheila Watson sẽ trình bày vấn đề sức khỏe cộng đồng và các nhóm dân số yếu thế, tập trung vào hai khía cạnh bình đẳng và không khí sạch. Xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu để lắng nghe những chia sẻ của bà Sheila Watson. Hello, esteemed speakers, guests. Hello, esteemed speakers, guests and participants joining us from around the world. Good afternoon, and thank you for the privilege of being part of this innovative, green and equitable mobility conference. Mobility, the very essence of how we move through the world, is often taken for granted. We move to connect with loved ones, to pursue education, and to contribute to our communities. Yet, in our daily routines, we must acknowledge that not all journeys and not all passengers are equal. While some move seamlessly and selfishly, ignoring the impact of their mobility choices on others and on our planet, others face barriers that limit their access to safe and sustainable transportation. Women, young people,
the less abled and the elderly, all of whom need good mobility services to access key elements of their lives, often bear the brunt of inequitable transportation systems. As we face the massive challenges and changes in the way we move, with greater focus on more sustainable modes and a push away from fossil fuels, we have a great opportunity to address some of these inequities while still combating climate change, addressing the need for truly sustainable development, and building a new mobility paradigm. The FIA Foundation is focused on supporting equitable access to mobility. You will hear later from my colleague Ehsani about the work we do with young people, but I'd like to speak now about another key focus of ours, the importance of a more gender-balanced approach to mobility and that wider importance of gender balance in terms of sustainable mobility and climate change. And this is not just an issue of fairness, although that is important and sufficient reason to act in itself. The simple fact is that if we ignore the needs and travel patterns of women, we will undermine our plans for more sustainable mobility more generally. Because women, we, use those sustainable modes such as buses and other shared mobility options more than men, and we influence the mobility patterns of our families more than men. So if we don't find shared mobility, for example, to be a safe option, a cheap enough option, available, flexible and accessible, then we won't recommend it to our children, to the next generation, who we so desperately need to deploy these more sustainable mobility options. So if we don't look after women, we undermine the whole sustainability project, because without appealing sustainable modes for us, those old modes will continue to predominate. And that means safety, security and access must be acknowledged as key areas for action, because they are areas that have been shown to matter very much to women. There are known links between mobility and other aspects of our daily lives, from education to health, employment to recreation. However, the role that mobility plays in restricting that access to safe, healthy and free lives for certain groups, such as young women, has been very under-researched, and that is something which we at FIA Foundation are seeking to address. Although the findings are illuminating, they're also a little disconcerting. For example, a recent study which we commissioned with the Indian NGO Safety Pin found that the combined impact of a poor built environment and unsafe transport systems have significant negative impacts on the ways in which adolescent girls in the Delhi region move and engage with society. The results of the study with those girls suggested that 44%, almost half, of public transport access points, so the places where they picked up their public transport, felt frightening or uncomfortable and would be avoided by women if at all possible. They also said that a third of the public spaces they used were just no-go areas for girls, and that included parks and recreation areas. And so in that study, it was clear that girls were being excluded from education and employment because their transport systems didn't keep them safe. And that's not the only area where poor mobility options affect access to key services. We also recently funded a study by Girl Effect, another NGO, which looked at how poor mobility options affect access to sexual and reproductive health services, services which can really shape a girl's life chances. The study painted a picture of girls' mobility experiences in a range of locations across Nigeria, Malawi, Tanzania, and Rwanda, and identified that affordability, inadequate and dangerous infrastructure, and poor physical accessibility all impacted negatively on their ability to access these vital services. But above all of that, the threat of sexual harassment and physical violence was a dominant theme in dissuading them from using shared mobility options in order to access these incredibly important services. And that was the theme also in a study which we funded with the Latin American Development Bank, which showed that in 3 cities in their region, Quito, Buenos Aires,
and Santiago, this threat of harassment on public transport was huge. Over 90% of respondents had experienced it, and yet the same proportion felt there was simply no point in reporting their experience, as it wouldn't be taken seriously and nothing would be done about it. So why is this the case? Why are our needs so poorly reflected in the way in which many transport and mobility services are provided? Well, I guess it's not really surprising. Although we make up half of the world's adult population, the evidence base used to make most decisions about transport just don't take our needs into account in a systematic way. And nor do we play a major role in shaping and framing transport developments or its delivery on the ground, because as a sector, transport and mobility has traditionally attracted more men than women as a career at pretty much every level. In fact, overall, just around 17% of those working in transport worldwide are women. That's less than a fifth. In some regions, that's far smaller. In the Arab states, as little as 5%, 10% in Africa, on average, up to 30% in North America, but still not even the equivalent share that we have in the population. For too long, we've not played the part that we should as workers, as senior leaders, as decision makers. And so our needs as users have also been neglected. But failing to capitalise on the extraordinary talents and abilities of the many women at work in the sector at the moment, and those, of course, who might be thinking of joining, is not only a terrible waste of talent and resources, but as I said before, potentially undermines wider work on sustainability because it leads to poorly designed services. And as I said, that can mean women don't use them, even if they are the sustainable option. So how do we change this? Further recent work that we did with the World Bank does point to case studies of corporations and governments, from UPS to Kochi Metro, Go Ahead Group to the Canadian government, all seeking to address key elements of the reasons why women find the sector difficult. So working conditions, skills gaps, and career progression. And they were examples of what can be done and changes that can be made. And that's important. At FIA Foundation, we believe strongly in evidence-based policy and in sharing good practice. In the case of gender, as in every other, it is important that we push for change on the basis of the best possible evidence. And that, of course, is a real issue. It is often said that you can't change what you don't count. So the fact that we don't have good evidence, even at the simplest level, because we don't collect gender disaggregated data about mobility, is a problem, and it's also a good place to start. We recently did some work with 140 female transport professionals in the sector. It was the first of its kind survey of the attitudes of women working in transport, and they, perhaps not unsurprisingly, were in complete agreement that decision makers should make more effort to collect and use gender disaggregated data so that they could more fully understand the ways in which we as women move and the ways in which that's different to men. For example, more frequent and shorter trips. There are, of course, many dimensions to our mobility challenge, driven as it is by the need for truly sustainable development and the challenge of climate change. In the very short time I've had today, obviously, I have not been able to cover all of the elements, but I know that many of those issues will emerge in the important discussions which will follow during this event. To make sustainable mobility a reality, though, it is key to have good partnerships. Today's event, as was just mentioned, is a testament to the power of collaboration, as was much of the work of FIA Foundation, which I have cited today. It's really heartening to witness the intersection of academia, not-for-profits and government agencies in a shared commitment to fostering positive change. Undoubtedly, together, we can work towards a world where mobility is not only safe and accessible for all, but also a driving force behind sustainable development for the greener and climate-friendly planet that we all seek. In conclusion, though, I return to my main point. Mobility is more than just a means of transportation. It's a public health issue,
a catalyst for education, a driver of economic growth, and a significant factor in creating sustainable and resilient communities across the world. It's also central to the fight against climate change, but only if it is accessible to all. Thank you. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Sheila Watson trong phát biểu đề dẫn đầu tiên, mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của di chuyển. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là phiên thảo luận đầu tiên về vấn đề bình đẳng trong di chuyển. Cho phép tôi được giới thiệu bà Võ Ngọc Tuyền, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Dear Our Community, người sẽ dẫn dắt phiên thảo luận đầu tiên tập trung vào những thách thức và giải pháp để đạt được bình đẳng giới trong di chuyển. Và phiên thảo luận của chúng ta không thể thành công nếu không có sự góp mặt của các chuyên gia. Xin được mời lên sân khấu các diễn giả. Bạn Nguyễn Hà My, sinh viên chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh. Bà Miriam Siddiq, tổng giám đốc điều hành quỹ AIP. Giáo sư Anna Ivanovic đến từ Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh. Tiến sĩ Nguyễn Thạc Quang, phó giám đốc Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị đại biểu chúng ta cùng tiến về sân khấu chuẩn bị cho phiên tọa đàm đầu tiên ạ. Và bây giờ phiên thảo luận đầu tiên của chúng ta xin phép được bắt đầu. Hi, good afternoon, everyone. It's very pleasure to be here to moderate this very interesting topic. So when Emily asked me to moderate this discussion, I actually think like, okay, I'm not expert in this topic like mobility, even though, you know, my dad used to be a bus driver and he used to take me to the Mũi Né, you know, when he drive a bus there. So I've been on many buses in the past. But when I reflect about the topic, because I also work in the social impact sector, and I think that all social issues are linked together very much. For example, like one story that my good friend told me that when she was a girl, like younger, her father like sat her down, basically told her that, you know, okay, our family only have enough money to send one kid to school, so your brother gonna go to school first. So if your brother cannot make it, then your turn. So I think that actually reflects a lot of things, not just about education, but also in mobility. Imagine like education, the girl will come second. And what about mobility? What about access to transportation? I think that's why it's all linked together. When you think about mobility or equity or even gender equality in this topic. I think that it's important that we have to talk about it today. And even the gender bias, you know, for example, you heard so many times that women drive badly all the time. So, but actually the statistics say that the injury or the accident happen and by men is more severe than women, right? So actually that's just very interesting. It made me very interested in the topic, and that's why I'm very honored to be here and moderate the topic today. So it's great that we have representative from not only university, the NGO, from both the university, not only in Vietnam, but also from UK, but also the student, you know, the student herself. So that's amazing because I always love to have youth participation in every panel discussion. So without further ado, I think firstly I would like to ask all the panelists just quickly introduce about yourself so everybody in the audience can get to know you. Maybe we can start with Anna first. Do you want to start first? Sure. Good afternoon, everyone. So my name is Anna, and I come from University of Aberdeen School of Engineering. I'm a civil engineer, and I'm a female. So what is the purpose? Well, I come from University of Aberdeen, so it's
one of the ancient universities in the UK, and like other universities in the UK, we really focus on gender equality in the sector, and in particular we encourage pupils from STEM subject to join universities. So STEM is for science, technology, engineering, maths and medicine. So we are thriving in developing really an inclusive educational landscape for our students and also for academics and the management in the universities. Okay. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Thạc Quang, là phó giám đốc thường trực của trường Đại học Giao thông Vận tải Phân Điệu tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì thực ra hôm nay ngồi đây tôi thấy bình đẳng giới đã được thực hiện rồi ạ. Trong 5 người này để có 4 nữ giới, có mỗi mình tôi là nam giới duy nhất rồi đấy. Thế nên cho nên bình đẳng giới đã được thực hiện rất tốt rồi ạ. Còn ở trường Đại học Giao thông Vận tải chúng tôi thì quá trình bình đẳng giới thì cũng được thực hiện, và chúng tôi cũng có tham gia vào cái dự án này. Bằng chứng thì có rất nhiều bằng chứng, có lẽ chút nữa sẽ lấy một số ví dụ. Nhưng mà những cái hoạt động tổ chức thì ngoài trường tôi là trường giao thông, cho nên cái tỷ lệ sinh viên nam rất là lớn. Riêng sinh viên là chiếm tới 75% là nam giới, có 25% là nữ giới thôi ạ. Đấy, thì đấy là tỷ lệ bây giờ đấy, còn trước kia thì gần như toàn là nam giới. Đấy, cho nên là cái chuyện bình đẳng giới để làm sao cho giới nữ có thể tham gia vào công tác quản lý, tham gia vào các hoạt động của sinh viên nói chung và các hoạt động của sinh viên nữ nói chung trong một môi trường của một trường giao thông luôn được chúng tôi chú trọng ạ. Xin cảm ơn. Hi everyone, good afternoon. I'm Miriam. I'm also a woman. I'm the CEO of AIP Foundation, and we are a non-profit working to advocate for safe, equitable and sustainable mobility for everyone. At AIP Foundation, we have a lot of women as well. We are about 82% of women if we look at the whole organization. If we look at management level, it's about 70%. Our work here is really to create good transportation systems that provide access and equal access to education, to work, to leisure activities for everyone. And we're especially looking at how genders move differently and why, and what are the gaps there. And then we're developing programs to bridge those gaps. So looking forward to a great discussion. Thank you. Dạ, em xin chào, em tên là Hà My, hiện tại em đang là sinh viên năm thứ 4 của ngành quản lý xây dựng tại trường Đại học Giao thông Vận tải Phân Hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em cũng là nữ và cũng đang học một ngành mà hầu hết đều là nam học. Em nghĩ là em sẽ tự tin hơn khi mà em nói bằng tiếng Việt, chứ nếu mà nói bằng tiếng Anh chắc em sẽ khó có thể nào diễn tả được cái chủ đề của ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn. Okay, thank you. Thank you all the panelists to briefly introduce about yourself and your work. I'm very excited to ask the first question, and I want to ask our youngest panelist today. First, Chahami. Em có muốn chị nói tiếng Việt không cho dễ? Okay, thank you. So the first question is, like you said, you are female, but study the major that most men pursue, not women. So can you share a little bit more about the challenges that you face as a woman student in pursuing education and career in mobility sector in Vietnam, and you can share about your experience, your story, what you feel about this. Yeah. Dạ thì thực ra thì em chọn ngành này thì
ngành là xây dựng mà nên là thành ra là nó cũng không có nhiều nữ lắm. Thì như lớp em hiện tại cũng chỉ có khoảng 7 bạn nữ trên sĩ số là 36 bạn. Mấy bạn cũng ở đây rất là nhiều. Em cảm thấy là ban đầu là em học theo là do ba em là làm ngành bên về giao thông, nên là lúc đầu em học thì gia đình em là trừ ba em ra thì tất cả mọi người đều phản đối việc em học cái ngành mà hầu như là chỉ có nam thôi. Mẹ em lại sợ là em là con gái, sau này em ra trường em sẽ khó khăn trong mấy cái việc mà để ra ngoài công trình, rồi mấy dì trong nhà thì cũng sợ là em sẽ khó có thể kết hôn được khi mà em học ngành này, mặc dù là ngành này khá là nhiều nam, nhưng mà gia đình em lại sợ em khó kết hôn được. Em cũng cảm nhận được là hiện tại thì có thể là tụi em với sinh viên tụi em thì tụi em nhận thấy được là đối với nam thì họ sẽ có nhiều cái sức lực nhiều hơn, nên là khi mà tụi em xin việc hay là em có tham khảo cái ý kiến của các anh chị trước thì mấy anh thì có thể sẽ dễ xin việc hơn, bởi vì mấy anh đều có thể là làm việc cả ở ngoài trời lẫn cả việc trong văn phòng đều rất là tốt. Còn với nữ thì tụi em lại bị hạn chế nhiều hơn. Thậm chí thì theo em thấy thì nữ cũng sẽ bị hạn chế ở việc là sau khi kết hôn thì sẽ còn sinh con nữa, nên là em nghĩ là đối với nữ thì nó sẽ có nhiều bất lợi nhiều hơn so với nam. Sinh viên thì tụi em cũng chỉ nghĩ xa được đến tầm này thôi. Hầu như là các bạn lớp em đều lo lắng là sau này ra trường thì cái cơ hội việc làm của tụi em lại không bằng các bạn nam nhiều. Em xin hết. Cảm ơn em. Thank you. Just one quick follow-up question. There's a lot of barriers, of course, but why you want to study this? What is the motivation? Dạ, như em cũng chia sẻ thì ban đầu là do ba em chọn. Nhưng mà sau khi mà em học ở 4 năm ở trường thì em cũng tiếp xúc qua khá nhiều môn học chuyên ngành, là các môn về vật liệu, về cầu, về đường. Thì sau khi mà em có một kỳ thực tập khoảng 2 tuần vào tháng 12 thì em cảm thấy là em thích học ngành này. Nhưng mà cái nguyện vọng của em thì em lại muốn là em có thể ra ngoài như các bạn nam, chứ không phải là chỉ dừng lại ở mức ở văn phòng thôi. Tại vì em mong muốn của em thì em muốn đi nhiều hơn, nhưng mà mẹ em thì lại sợ em đi. Yeah, chị hiểu. Yeah, I think that's your story already demonstrates a lot of barriers for young women who want to study this major, and also the barrier that for them even to pursue the career in the long term, right? So I would like to ask somebody from the university in Vietnam, and Dr. Nguyễn Thạch Quang. So you already mentioned briefly that at your school now is 75% as male student and 25% as women student, female students. So can you share a little bit more about the current situation about the gender equality at the university, UTC? Vâng, thì như tôi có chia sẻ, cái trường của chúng tôi ấy là nó có một vấn đề rất đặc biệt, tức là nghe tên trường đã nghĩ nó là một trường toàn con trai rồi, giao thông vận tải mà. Trước kia thì cái tỷ lệ nam giới rất chi là cao, một lớp học có khi chỉ có 1-2 bạn nữ thôi. Nhưng mà cái thời gian sau này thì cái chính sách của nhà trường nó cũng có một số thay đổi. Ví dụ như là thời gian gần đây thì có mở thêm một số ngành trong trường giao thông, nhưng mà là ngành dành cho phái nữ thích hơn. Ví dụ như quản kinh doanh quốc tế hay là tài chính ngân hàng chẳng hạn. Hay là ví dụ một số ngành nó lai giữa kỹ thuật và kinh tế, ví dụ kinh tế xây dựng. Thì khi có những ngành như thế thì tỷ lệ các bạn nữ vào thì nhiều hơn. Thì dẫn đến cái tỷ lệ sinh viên của nữ giới bây giờ tăng đến 25% cũng là một cái cũng tăng lên. Thì hy vọng với những cái ngành nghề như thế thì tỷ lệ sinh viên nữ sẽ tăng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là trong các hoạt động của nhà trường thì cũng đều gắn với những cái việc này. Ví dụ như trường giao thông thì thông thường nó gắn với các hoạt động giao thông. Chúng tôi đang tổ chức
phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương của thành phố Hồ Chí Minh về cái hội thảo vào giao thông vận tải trong cái kinh tế số của thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì trong cái đấy thì trong cái ban biên tập của thành phố chúng tôi đề nghị là cái tỷ lệ nữ tham gia, tại vì trong hội đồng nhân dân thì nữ cũng ít, nhưng mà trong cái hội đồng để tham gia ban hội thảo đấy chúng tôi cũng đề xuất cái tỷ lệ nữ trong ban biên tập là cũng tăng lên là ba người trong cái ban đấy. Tại sao tăng lên? Tại vì theo cái nghiên cứu á, thì ví dụ như là khi tham gia giao thông thì nữ giới có vẻ là thiên về chọn những cái, ví dụ như chọn về cái xe năng lượng mặt trời, xe điện á, thì nữ có vẻ thích hơn nam. Bởi vậy cho nên là trong ban mọi người cũng muốn là có nữ giới để cho những cái chính sách của thành phố Hồ Chí Minh nó có gì đấy cũng thiên đấu tranh cho phái nữ một chút. Đấy là trong những hoạt động đối ngoại của chúng tôi. Thì trong hoạt động đối nội thì ngay cả trong chính sách, ví dụ trong quản lý cán bộ thì khoa công trình trước kia thì đa số là khoa toàn các thầy thôi. Nhưng mà hiện giờ trong khoa đấy thì có ban chủ nhiệm thì có 3 lãnh đạo, thì cũng có một lãnh đạo là nữ giới, trong đấy có cô Liễu đang ngồi dưới kia đấy, người tham gia dự án ấy là phó chủ nhiệm khoa công trình ấy. Đấy thì ngoài ra thì các trường nam thì các anh chị thấy là thường các hoạt động nó liên quan đến nam giới nhiều hơn, như trước kia thường chỉ tổ chức những cái giải bóng đá này hay là cầu lông các thứ thôi, nhưng mà thời gian sau này các hoạt động của chúng tôi cũng dành cho phái nữ rất nhiều. Ví dụ như là để các cuộc thi dành cho duyên dáng sinh viên chẳng hạn, hay là phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, tất cả những cái đấy thì để tăng cái hoạt động của nữ giới lên. Thế còn lúc đấy bạn Hà My có nói là thực ra vào trường chúng tôi ấy, nếu mà theo khảo sát thì có thể các bạn nữ không thích, tại vì khi nghe tên trường kỹ thuật ấy, thì có vẻ cảm giác là nó học nó nặng. Nhưng mà tôi dám cam đoan là khi khảo sát sinh viên nữ trong trường thì chắc chắn lại thích học trường tôi. Tại sao? Tại vì vào cái môi trường đấy thì thường nữ giới được các bạn nam rất chi là chiều chuộng. Đấy, coi như là ngôi sao, nên là nhiều khi nữ giới học trường giao thông có khi là thích hơn các trường khác. Rồi, xin chào hết ạ. Yeah, thank you, Dr. Nguyễn Thạch Quang. So what you're sharing very interesting about even the government already see it. You know, women could play a big role in helping shaping the sustainability in Vietnam, because it seems like women is more likely to choose more friendly environment options. So I think that's good. So that means maybe we should do more to push it forward. So the next question I would like to ask Mariam from AIP Foundation. So your organization basically mission is to help narrow the gap for like transportation or mobility accessibility, especially focus on like equity in mobility. So can you share some example of successful project that AIP Foundation has implemented to promote the gender equity, and also how this model can be replicated globally, for example? Yes, I'm happy to do so. Actually, we have several examples. I think I'm going to share one from Cambodia. So in Cambodia, we are working with the garment and industry sector, and they make up about almost 900,000 workers in that sector. When you look at how people get to and from work, it's mostly on a very unsafe transportation mode. So they are going on flatbed trucks. They are open on the side. There's no roof. The drivers are driving not safely at all. The roads are in a bad condition. And a lot of the people, I mean, they stand in those trucks, scrambled together, 30, 40, 50 people, and 80% of those workers are women. So they have commutes up to 2 hours sometimes, back and forth. And no one says anything. So we have been working with the factories there, with the brands, with the buyers, with the government, of course, with the trade unions as well, to establish a program
where we are looking at empowering women to speak up. We're looking at changing the transportation modes from unsafe trucks to safe buses, and also raising the awareness of factory workers and implementing policies, so factory level road safety policies. Now, that program has been really very successful. We have seen that when the transportation was transitioned to buses, we also implemented a eco-safe driving training for the bus drivers. And that really reduced a lot the fuel. So looking back at sustainability as well, carbon footprint reduced. I think about 68% of drivers consumed less fuel. More importantly, the Speak Up campaigns, they really encouraged all of these young women to say something when their driver was drunk, when the driver was speeding. You know, those are women, they are in the lowest income group, they are not confident. So we're giving, through the programs, we're giving them the voice, we gave them the confidence to speak up to their managements as well. We trained over 200 Speak Up champions, and they advocate on behalf of the rest of the workers. So the program was piloted at 5 factories, and then currently we're at 49, and we are scaling up to 500. And in Vietnam, we have done some assessments around factories already as well. Wow, that's amazing, Mary Jam. So I think that's interesting because come back to the example about gender bias of in transportation, for example. So because women normally were told that we shouldn't go out alone, go out in the evening, for example, it seemed like public transportation was a very better option for us, because at least in public transportation, there's some people can protect you, right? Because of the context, in Vietnam, the women, when they go outside, they feel scared. If they go in a remote or not a lot of people. So that's why I think promote public transportation in a way they can also help women participate or access to transportation, right? I think that's really cool. Yeah, we do have to be conscious also about the risk that women face. As Sheila mentioned, sexual harassment, Vietnam is not quite like, I think she was talking about Buenos Aires, but we had a study here in Ho Chi Minh City and Hanoi that showed that 11% of girls aged 16 to 18 have been sexually harassed on public transportation already. So that's again another issue there. Yeah, I think that's also the Speak Up campaign that worked too. I mean, they have to have different kind of solution together, right? Thank you. So the next question I would like to ask Anna from University of Aberdeen. So you are working at the university in UK. Could you shed a light on how institution in the UK approach gender equality solution in mobility sector within higher education? And can you share any collaborative project or strategy that you found very effective that maybe Vietnam can also learn to implement here? Yeah, sure. But just before I do that, I would like to relate to the story that was shared by the student. So I was one of the kind of in a minority when I was a student. So, but then we always, the girls in the class, we always felt special, because there's just a few of us, so we were looked after. So, we can kind of look at that slightly differently. And like yourself, I had 2 parents, they were both engineers. So for me, that was not taboo, it was not. But my mum was also an engineer, so she was supportive. Anyway, just a different thing that we can actually be encouraged to do that, and we should really be encouraged more to choose these STEM subjects. And going back to the UK and what we are doing in universities, so as Emily said, there were a number of different pillars that we are focusing on, and one is this gender equality. And what happens, we have this charter for gender equality in the UK, where all institutions need to follow. It's called Charter Athena Swan.
And that is a program where every university needs to go through the self-assessment and just to look into the barriers there are there, and that we want to break these barriers for women to progress in their careers. But that could be at any really level. In particular, when it comes to STEM subjects, as I already mentioned, science, engineering, and maths and medicine, because these professions are not naturally chosen by women unless we are encouraged or just shown. And this is where we want to make a change. So at our university, for example, we will go to primary and secondary school and just give lectures, give kind of, some of us will go as kind of role models and show, hey, you can do this. It's not that you have capabilities, you're smart, or you're equally smart as male students, and this is not always as perceived dirty job, you know, that you need to work in a muddy environment, far away from that, and that we can contribute towards the profession. So this Athena Swan is really something that is encouraging us to recognize our skills and our potentials, and that is from the student point of view all the way through academics and to the management level. So it is encouraging us to maybe apply for promotion before we are ready. There is this idea that we tend to have as kind of women, we are not ready yet. So unless we tick all the 10 boxes, if there are 10, then we are not ready to apply. Whereas some of our colleagues, male colleagues, will just go for it, you know, yeah, I can do this, it is fine. So this is the confidence is coming back. So it's not only confidence coming from a lower income population, it's just at any point we tend to be a bit self-reflective in that sense. So that is one thing. Another one is related to families that you were mentioning, and this is Athena Swan again. They're encouraging us to have policies and regulations in place that will allow women to progress in their careers regardless of their family commitments or care commitments regarding maybe elderly member in the family. So all these things are really enabling women to progress and give us a bit more confidence that we have support in working environment. So that is where we really want to. I think UK is really leading in that, not only necessarily at the educational level, in terms of employment. There is also a push for more women to be recruited in the sector, and that is really all very, very helpful. So that if that could be shared in this environment, that will be great. So we are really looking into this equity in working environment. Yeah. Thank you, Anna. I think what you share just re-emphasize the idea about collaboration, because again, it's not just about mobility, but also career, policy, and also how we can help women to have more role model, so they can see that they can do it themselves too. Yeah, so that's very important. This question is, I have a lot of questions, but I want to ask this question, and then we open the floor for the audience to ask the panelists. So we talk a lot about the mobility, the gender equality. Can you, each of the panelists can briefly, maybe one sentence or more, a little bit more, from your perspective, what does equity in mobility look like to you? You know, if you have an imagination, that should this look like in reality. So what would that be? Maybe you can start it, Anna? Maybe from educational side, that every student can, regardless of the gender, can thrive and can contribute towards the educational landscape environment. So to shape that equally. Yeah. Thank you. Dr. Nguyễn Thạch Quang, can you share? Tôi thì cũng cùng quan điểm với lại cô ở trường Aberdeen đấy, tại vì cùng một môi trường giáo dục.
thì cũng không phân biệt giới, nam nữ sinh viên đều có thể chọn các ngành nghề như nhau. Ngành kỹ thuật mà nữ giới thích thì có thể vẫn học bình thường, và ngành kinh tế mà nam giới thích thì vẫn học bình thường, không có vấn đề gì cả. Thế còn trong phát triển nghề nghiệp thì cô giáo hay thầy giáo thì cũng đều có cơ hội như nhau. Không phải là cứ cô nữ thì chỉ dạy được những khối ngành kinh tế, không phải chỉ những thầy kỹ thuật thì dạy những môn kỹ thuật, mà cũng tùy theo sở thích để phát huy tối đa cái sở trường của mình. Quan trọng là yêu nghề, và quan trọng là sinh viên sau này ra có việc làm mình theo được cái đấy suốt đời. Đấy là cái quan trọng. Xin chia sẻ thế ạ. Thank you, Dr. Quang. I think that's important. I think, it's not just about more women or more men, but more like equality, right? So every sector should be the same. How about you, Marja? Yeah, the stereotypes, I'm just thinking about that. It's to get rid of them. It's really important also to raise awareness among men of the issue. But generally, yeah, fair access, no discrimination. I think what we see is that it is a process. Equity and mobility, it will take time, and it will require a lot of collaboration. And that for us as a non-profit and in the work we do, we always work in collaboration with the governments, with other civil society sector, with the corporates as well. So that is really important to me. Yeah, collaboration. Thank you. How about you, em? Me? Dạ, em thì em là nữ, em cũng đã học ngành này rồi, thì em thấy thì mấy bạn nữ thì cứ là mấy bạn nữ thôi à. Thì mình cứ trong cái môi trường là nam giới, thì em nghĩ là như thầy cũng có nói, thì em thấy là đối với lớp em thấy là mấy bạn cũng không có phân biệt đối với tụi em lắm. Nên là em thấy mình thích thì mình cứ làm thôi ạ. Mình cứ là mình là được. Không có quan trọng về giới tính lắm. Cảm ơn em. Thank you. Be yourself là chính mình ha. So maybe I open the floor for Q&A from the audience. I would like to ask the organizer if we have any question from the audience. Có ai có câu hỏi không? Các em ở dưới có ai có câu hỏi không? Có thể giơ tay lên. We have some question here. Okay. All right. Okay, great. We have one question from Zoom, some participant from Zoom. The barrier being discussed are not surprising, but what more can the institution themselves and all the government regulatory action can be taken? So maybe this question we can ask Majam and also the Dr. Quang and Anna, the institution and also the government. What can be done more to address the barrier? Yeah, you can go first. So we were talking about women, how women travel more frequently, and they have more complicated travel patterns as well, right? When you look here in Vietnam, they are not only working, but they are also responsible for the household. They are responsible to take care of the children, the parents, the grandparents sometimes. So they really travel back and forth and would go to drop off the child at the care center and then do the grocery shopping, go to work, go back. So they are also more relying on walking and public transportation, and I think a lot of challenges that women here in Vietnam face in that role is the infrastructure. I mean, the streets are really not walkable, unfortunately. So if we think of that and really integrate already when we design the public infrastructure, when we design the public transportation and the roads, at that point we are already integrating the needs of women, and we create wider spaces where they can pass with strollers or wheelchairs, because most of the case they're accompanied by their young kids or by their old parents or grandparents carrying groceries. So in public transport as well, the fact if
if we look at designing the public transport, that they are safer for women to commute with better lighting, or even segregated metro carriages or assigned seating. That could really help, but it has to happen very early on in the design process. That's very important. Yeah, very good. I think that's important to have that mindset and design in the early stage to make sure that all the elements to encourage equity already in the infrastructure, right? How about Dr. Quang? Do you want to share on this question? What can we do? Can be done more? Ở góc độ tổ chức thì cơ sở nghiên cứu giáo dục thì tôi nghĩ là để phá bỏ được cái rào cản này thì mình phải các cơ sở giáo dục cũng như chính phủ phải tăng cường nghiên cứu các hành vi mà nó khích lệ cho giới nữ, và để mà từ đó có những cái đánh giá và đưa vào trong các cái đề án cũng như các cái dự án của xã hội cũng như các cái chính sách. Tôi thì lấy ví dụ bây giờ chính sách của nhà nước thì ví dụ như là nữ giới mà trong cái độ tuổi mà chăm sóc con dưới 12 tháng ấy, thì thực ra luật mới cho là về trước 1 tiếng, tức là nữ giới trong thời gian chăm con nhỏ thì được về trước 1 tiếng. Thì cái đấy thì tôi nghĩ nó cũng chưa thật sự là tạo điều kiện lắm. Từ cả 1 tiếng về mà phụ nữ lại cho con bú sau nấu ăn các thứ thì nó cũng không nhiều. Thì đấy, trong chính sách các thứ thì tôi nghĩ là cũng lên phải tạo khuyến khích nhiều hơn. Thế còn phá bỏ rào cản thì cô đây cũng nói rồi, cần phải có thêm các chính sách như tuyên truyền để chống trong cái giao thông công cộng, chống cái chuyện xâm hại tình dục các thứ, thì những cái đấy thì mình cũng cần phải tăng cường thêm. Đấy là một số chia sẻ của tôi ạ. Thank you, Dr. Wang. Yeah, I agree. I think, you know, when we talk about gender equality, it's not just transportation, but a lot of things. They can add up that create inequality. So you're right. I mean, we need also think more, not than just transportation. So because otherwise, the woman still not be able to access to the mobility option. So how about you, Anna? Do you have anything to share for this question? Yeah, maybe I'll just go back to education and just, so we have now a policy that all our committees, they need to be gender balanced at any level, which means that now any decision that will lead to kind of institutional direction, that needs to be discussed in a kind of gender balanced environment, which means that this is kind of empowering women to bring some of the questions that were discussed here in terms of whether they need to have a bit more flexibility in terms of work or different things, and so that is something that is important, that we are representative in each committee. So sometimes the problem with that though is that we have now not too many women, but then with this policy then we tend to have a lot of work to do because we need to be on all these committees. So that is just finding the balance, because it's kind of eats a lot of our time. So. Thank you, finding the balance. We should ask me too, because the youth voice should be heard. So can you answer this question if you have any wish or anything that you think it could be done better to help narrow down or at least remove the barrier for women in mobility or equity in mobility, not just women. Yeah. Dạ thì cho em suy nghĩ xíu. Em thấy là trong chính sách chung thì hầu như là nữ giới cũng đã có một số cái ưu tiên, một số cái quyền ưu tiên nhất định rồi, nhưng mà nhìn nhận chung lại thì em thấy một số cái đó thì nó cũng chưa đáp ứng được nhiều nhu cầu dành cho nữ lắm. Em thấy chẳng hạn như cái việc sinh con thì sau khi sinh con xong rồi đa số có thể đối với nữ có thể là cái doanh nghiệp họ sẽ không nhận việc nữa, hoặc là trong cái khoảng thời gian đó thì
Em có một người chị thì chị cũng cũng vừa sinh con xong, thì sau khi chị sinh con xong thì 1 tiếng của chị mà được về trước á, thì chị dành thời gian để chị di chuyển từ cái chỗ làm về tới nhà đã mất khoảng 30 đến 40 phút rồi, thì em thấy là nó cũng không có hợp lý cho không có đủ để cho nữ giới họ chăm sóc nhiều hơn. Với lại em thấy nữ thì đối với việc trong gia đình thì phụ nữ họ cần có thời gian để chăm sóc cho gia đình, nhưng mà thời gian của làm việc thì cũng như nhau hết, nên là em nghĩ là nó cũng có một vài điều bất cập, thì còn em chưa nghĩ được ra nhiều. Thank you. That's very important, and thank you for sharing. Anybody have one question? Oh, yeah, below. Can we pass the mic? Okay, so good afternoon, everyone. My name is Vi. I'm from university in Saigon, in Ho Chi Minh City, and I am now a third-year student. And when I heard Peter Kwang sharing about the policymaker, and I think it's a really positive news for us to know that female leaders are taken to the board. They participate in the decision makings. But I think that it's also super important to prepare for the next generations. It's us to ensure that gender equality is not just on surface. So, what should we prepare? And prepare means, I mean, in terms of knowledge, what should we learn when we were still in university? And in terms of attitude, what should we prepare to work in a super male dominant aspect like this? Yeah, that's my question. Thank you. Thank you. And quick thing, do you want to address the question to any specific panelists or to all the panelists? I think it would be nice if all the panelists can answer it. Thank you. Thank you. That's a really great question, actually. Yeah. Anybody want to volunteer to answer this first? Knowledge and attitude. What can young students, or especially women students, can prepare themselves? Imagine, yeah. Yeah, I'm thinking maybe not quite exactly an answer, but thinking about knowledge and attitude and the fact how to empower young students and give them tools as well. We have developed an app for youth engagement. It's called the Youth Engagement app, YEA app, and that's a digital perception tool. And so you can have it on your phone. On your way to school or to university, you can actually put pins on the map and then report how you feel, whether you feel safe in the environment that you're walking through or not. And then the data from that app is actually combined with objectively assessed another measurement, a road safety risk assessment method, and then reported to the government. And for the government, it means they have then a tool in their hand also that can help them to prioritize their investment in road safety infrastructure. For the young kids, it's empowering because their voices are being heard. There's a channel directly to the decision makers. So ultimately, I think I'm going back to the speaking up. That is really important. That's important to learn. To have the courage of participating and voicing your opinion. And sometimes it can be done in an easier way, maybe through an app. Through crowdsourcing with lots of people giving input. By the way, please download it, all of you, and help us, and it can help to make change. Yeah, that's great. I think it's important, there's an app like that, and I'm sure if they look it up on your website, they can find also more information about the program that you do. It's a way to equip ourselves with knowledge, right? So, Anna and Dr. Kwang, do you have anything to share, or you want to share about this as a student? Tôi nghĩ cái cơ hội để chuẩn bị cho sinh viên chuẩn bị để cho tương lai ấy, thì
Thực ra nữ giới với nam giới thì chắc là nó cũng cũng không khác nhau nhiều. Tất cả các kỹ năng làm việc thì các công ty đòi hỏi thì gần như bây giờ thì nó cũng như nhau. Trước kia có thể nó dễ hơn, ví dụ đơn giản là cần về kỹ năng máy tính, rồi thì biết văn phòng, kỹ năng làm việc theo nhóm. Nhưng bây giờ thì cái thời AI rồi á, thì có thể những cái gì mà máy làm được thì người không cần. Thì ví dụ như là có thể kỹ năng máy tính thì mình không chú trọng lắm chăng, nhưng mà thực ra bây giờ sau này lại quan trọng là những cái EQ ấy, tức là những cái kỹ năng làm việc theo nhóm, rồi thì hành vi ứng xử, kỹ năng mềm. Thì tôi nghĩ là những cái đấy nó sẽ là quan trọng để chuẩn bị tương lai cho các bạn. Thì nữ giới với nam giới tôi nghĩ cái này nó cũng không khác nhau nhiều, cho nên đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Cho nên là bạn cứ mạnh dạn chuẩn bị thôi. Nữ giới thì tôi nghĩ có một cái lợi thế là khi vào các môi trường thì thường nếu mà so giữa nam giới và nữ giới mà cùng khả năng ấy, thì chắc chắn là có khi lãnh đạo sẽ chọn nữ giới để cân nhắc. Cho nên là đấy cũng là một cái lợi thế. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Thank you, Dr. Quang. Anna, do you want to say something? Yeah, I think I will agree that we're already making our way to this, and then I can tell you that in our university sometimes our male colleagues feel a bit threatened with this whole push for women. So then I think we need to be who we are. I don't think we need to become different, or we don't need to be a version of a male colleague. So we need to kind of nurture this feminine energy that we bring to this environment and this technology and engineering. So I think it's going to be a good way. So I don't think there should be any barriers, but just to be who we are. I think that is what I would say. Yeah, I think who we are is important, but a lot of things have to come together. A lot of parties have to come together to have this, like remove the barrier, right? Yeah, well, maybe I'm just talking from the UK perspective, because we are really leading in this sector in terms of breaking all these barriers and stigmas and ideas that we cannot do certain things, but we don't need to be pushy in that way. This is what I'm trying to say. We just need to, hey, I know this. I don't need to fight with somebody else to show what I know or I don't know. So that is what I'm saying, just to do that maybe in a different way, maybe in a gentle way. But I think that we are really already having a path to allow everyone to contribute. And then, so I don't think that we need now to make all women, everything about women. I think we need to keep the balance, because we need to still have the quality of the work. Yeah? I agree. I think that's why the topic is about equity, right? Equity is not just about women or men, but everybody participate. Me, do you have anything to share for that question? No? Okay, that's good, because actually we out of time. So that means we finish on time. Thank you so much, all the panelists, for your sharing and your insight. I hope your sharing actually being helpful for a lot of students here, or the audience, and also the participant from Zoom. And I hope that this topic can be discussed more in the future, and it can help remove the barrier and actually can promote equity in mobility. Thank you very much. Okay. Xin được cảm ơn các khách mời đã có một phiên thảo luận rất là sôi nổi về vấn đề bình đẳng giới trong di chuyển, và cũng được cảm ơn những câu hỏi rất là thú vị từ quý vị khán giả có mặt trong chương trình, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua Zoom. Tôi tin chắc rằng là qua cái phiên thảo luận sôi nổi này thì chúng ta đã có cho mình rất nhiều những thông tin, những kiến thức hữu ích, cũng như những góc nhìn đa chiều về vấn đề bình đẳng trong di chuyển. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, tôi xin được nhường sân khấu lại cho ông Tuấn Linh, cán bộ dự án Hội Người Điếc Đan Mạch và Hà Nội, trưởng ban vận động Hội Người Điếc Việt Nam. Ông Tuấn Linh sẽ tham dự hội nghị với chúng ta ngày hôm nay thông qua hình thức online. Và ngay bây giờ xin được mời mọi người chúng ta cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi những chia sẻ của ông Tuấn Linh.
Vâng, xin chào tất cả mọi người, các vị đại biểu, các vị khách quý đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Các quý vị tham gia hoạt động ở trên Zoom cũng như là có mặt trực tiếp tại hội trường. Xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội để có thể đưa tiếng nói của mình ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Tuấn Linh và tôi là người điếc. Tôi đại diện cho Ban vận động người điếc, thành lập Hội Người Điếc của Việt Nam. Hôm nay tôi muốn rất cảm ơn những cái chia sẻ của mọi người từ nãy đến giờ. Đó là những cái chủ đề rất là hay liên quan đến việc bình đẳng giới cũng như là quyền đi lại của tất cả mọi người. Và hiện tại thì theo thống kê ở Việt Nam của chúng ta thì có khoảng hơn 1 triệu người là người điếc. Và tất cả mọi người thì đều có những cái quyền tham gia vào giao thông, ví dụ như là xe máy, xe đạp hoặc là tất cả những cái phương tiện công cộng khác. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ có một vài vấn đề. Ví dụ như người điếc chẳng hạn thì chúng tôi thì không có bằng xe máy, không được cung cấp bằng xe máy hoặc là có những cái chương trình đào tạo tập huấn về an toàn giao thông. Mọi người có thể thấy là ở rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới thì người điếc đều được đi học cũng như là nâng cao những cái năng lực được cấp bằng để có thể tham gia giao thông một cách bình thường. Nhưng hiện tại thì ở Việt Nam của chúng ta thì chưa có những cái điều đấy. Và chính vì vậy tôi có một kiến nghị rất là quan trọng, để dành cho người khuyết tật nói chung cũng như là người điếc nói riêng. Đó chính là chúng tôi cần được đào tạo cũng như là được cấp bằng về xe máy hoặc là ô tô để chúng tôi có thể tham gia vào giao thông một cách an toàn, ngang bằng, công bằng với tất cả những người khác. Điều đó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng tôi, đặc biệt là những người khuyết tật nói chung và người điếc nói riêng thì chúng tôi có thể tham gia vào những cái chương trình, những cái hoạt động công cộng, những cái phương tiện công cộng cũng như là tham gia vào giao thông một cách công bằng và đầy đủ. Và cuối cùng thì tôi muốn gửi lời cảm ơn cũng như là hy vọng sau chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều góp ý, những cái kiến nghị từ các tổ chức phi chính phủ cũng như là các bộ để có thể đề cập đến các bộ ban ngành để cho người khuyết tật có được những cái quyền lợi ngang bằng với những cái người nghe cũng như người bình thường khác. Tôi xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Linh về vấn đề về bình đẳng của người điếc trong việc tham gia giao thông. Và tôi hy vọng rằng là những chia sẻ của anh Tuấn Linh đã phần nào có thể chạm đến trái tim của chúng ta, và tôi tin chắc rằng những chia sẻ của anh Tuấn Linh sẽ được lắng nghe sau chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu phiên thảo luận thứ hai, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta giải lao trong ít phút. Ở phía khu vực bên ngoài chúng tôi có chuẩn bị thức ăn nhẹ mời quý vị thưởng thức. Ngoài ra ở phía khu vực bên ngoài chúng tôi cũng có chuẩn bị 2 khu vực tương tác để quý vị có thể chụp ảnh và tìm hiểu thêm về nội dung của chương trình ngày hôm nay. Và hội nghị của chúng ta sẽ tiếp diễn vào lúc 3 giờ 40 ạ.
Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ được tiếp diễn trong ít phút nữa. Xin được trân trọng kính mời quý vị quay về chỗ ngồi để chương trình được nhanh chóng diễn ra. Ladies and gentlemen, our conference will resume shortly. Please sit back. Chào mừng quý vị quay trở lại với hội nghị Di chuyển xanh và bình đẳng giới. Hy vọng quý vị vừa có những phút giây thư giãn và kết nối cùng nhau. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là phát biểu đề dẫn 2 với nội dung hòa nhập và di chuyển xanh. Với nội dung này, tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Mimi Vũ, đối tác tại Race Partner, người sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của việc không ai bị bỏ lại phía sau, tập trung vào khai thác tiếng nói của phụ nữ và di chuyển xanh, giảm thiểu tác động của khí carbon trong vấn đề giao thông ở châu Á. Xin được trân trọng kính mời. Hi, kính thưa quý vị, tôi tên là Mimi Vũ, người Việt kiều Mỹ, sống ở Việt Nam, làm việc ở Việt Nam. Hôm nay Mimi sẽ nói bằng tiếng Mỹ, tại vì không biết là có mấy các bạn ở đây mà nói tiếng Việt luôn. So I was just saying that I'm going to speak today in English because that's what I prepared my speech in. So good afternoon, everyone, and thank you to the organizers of the GEM conference, the British Council, and the FIA Foundation for having me here today. So you've heard a lot today about transport and mobility, and we all know that it affects our daily lives. Transport and mobility is integral to how we earn money, how we become educated, much like yourselves as students, how we socialize, how we travel, and how we experience life. Yet we often take it for granted if we are able-bodied, because it's so integrated into our lives, and it's not particularly challenging, so we don't have to think about it. And especially also if we're living in urban areas. Even then, it's not the easiest to travel daily in Vietnam or in Saigon. I drive a motorbike, and you've got the morning rush hour and then the afternoon rush hour. And it's also harder for people who are in underserved communities. Especially those that are living in areas that don't have good infrastructure or transport options. And those areas are in the rural areas outside of the urban cities and also within the urban cities. So, I think especially in areas like District 1 or District 3, we're quite fortunate because we have access
to roads and buses, but the further out you move into out of the central area, it becomes harder for people to access transport. So Vietnamese, especially women, we're so industrious, right? And so we're constantly finding ways to improve our own personal mobility experiences to make them better and more efficient. But often not in a way that helps make the much needed systemic changes. We adapt our own behaviors in order to get things done. But that means we're working within a system that doesn't necessarily work for all of us. We're so used to making temporary, often very clever solutions that work in that moment, but are not sufficient for Vietnam if we want the country to be successful and avoid the middle income country trap. In order for Vietnam's economy to grow and for the country to develop well, we need to ensure that development and economic strategies are inclusive of communities beyond the urban areas that can easily access existing transport and mobility options. If we don't, what we're doing is that we're limiting our workforce, which has a very negative and proven impact on the economy at large, especially since a mobile workforce is one of the key attractions for foreign direct investment. Take manufacturing, for example. So we all know that manufacturing is one of the cornerstones of Vietnam's economic strategy. And we will see it continue to grow as more and more companies relocate their supply chain into Vietnam. Currently, there are more than 325 industrial zones in Vietnam, with factories that employ more than 3 million workers, of which 64% are internal migrants, meaning they come from a different province than the one that they work in. And about 50% of the total workforce is women. Moreover, certain sectors within manufacturing are dominated by women, such as footwear and apparel manufacturing, which has about 70% of the workforce being women. And many of them are also internal migrant workers. They have special challenges, including mobility from their home or home province to the job site, or temporary housing to the job site, and then mother and child mobility. Women workers are the primary caretakers and have to navigate transport and mobility with children between home and industrial zones. Working migrant mothers, in particular, have mobility challenges, as they often have their children with them who are between the ages of 6 months, which is maternity leave ends, and 18 months, which is the time period where children can enter into preschool. So oftentimes, between that age frame, women who are working have to take their kids with them to wherever they're migrating to. So the future of manufacturing sector relies on women workers, migrant workers, and women migrant workers. And the key is to how to ensure that they get to work safely and efficiently, and also that their children get to the child care centers or school, and do so in a way that is also environmentally friendly. If you can imagine the amount of carbon emissions generated every day by 3 million factory workers traveling to their jobs across 325 industrial zones throughout Vietnam, it's a lot. I don't have the calculations on me, but I'm sure someone smarter than me can figure that out. Industrial zones are among the areas with the worst pollution of all types: water, air, plastic. And adding the air pollution from inefficient transportation for workers directly and negatively affects their health outcomes and that of the surrounding communities. Imagine driving your motorbike every day with your child, whose lungs are still developing, through industrial zones every day. What do you think the health impacts would be? That's why it's important and vital to include the voices and perspectives of communities such as women and migrant workers, as they may not be the decision makers, but they are the users. And the success or failure of any intervention or solution depends on their cooperation and adoption. Without the perspectives, the solutions will not be practical, will not be usable, and will not be relevant. And it's not a solution, but then it becomes a waste of money and effort that can actually make the situation worse. Some of the questions to consider when developing these solutions:
How can countries like Vietnam develop transport systems that are purposeful and intentional in getting workers, like factory workers, from point A to point B in the safest, healthiest, and most efficient way possible? How can transport and mobility systems be developed to accommodate working mothers and their children, or people with disabilities who need to get from their home to their job without struggling? It's not just a matter of equitable development, but we're also looking at lost productivity and GDP growth, things that negatively impact our economic and development prospects as a country. How can mobility and transport be improved to boost inclusive economic and environmentally friendly development? We don't need to sacrifice one for the other. Often the old way of thinking is, oh, if we want something to be environmentally friendly, we have to sacrifice profit. Or if we want something to be profitable, then we need to forget the environment. That's not the case. And investors are actually looking at, have a different strategy where they look at both as priorities. There are many, many studies that look at the role of gender in mobility and sustainable travel practices, and how women are more likely to adopt environmentally friendly actions. I know I'm giving a speech on the role of women in mobility, but I'm gonna take a bit of a turn and look at this within the wider context of Vietnamese culture, which is anchored by the family. The number one reason for doing anything in this country is you do it for your family. You do it for your children, especially if you're a parent. You make decisions based on the outcomes, how that will affect your child's health, education, future. You work hard, you sacrifice everything for your children. I know many of you probably have had your parents tell you, I sacrifice for you so you can have a better future, right? Because that's the role of the family and the parent in Vietnamese culture. Traditionally, it's been the woman who is the primary caretaker, and therefore her decision-making process is not based on what is best for her, but instead what is best for her family. That is one of the reasons why there have been higher adoption rates of sustainable travel behaviors by women instead of men. However, times are changing, and more men, especially younger ones from younger generations, play more of a role in child rearing and responsibility. While we should still address specific gender issues and perspectives in transport and mobility in order to reflect the historical and current situation of gender and parenting and work and transport, we should also be cognizant of not reinforcing these gender stereotypes and instead encourage participation of both men and women, mothers and fathers, within a context that everyone can relate to, which is the family. Inclusive development also includes men, and we can't place the burden of sustainability only on the shoulders of women. I strongly believe that one of the keys to increasing adoption of sustainable travel behaviors in men is to do what women have been doing for a long time, linking their decision-making to improved outcomes of their children. Any future strategy or solution to a safe and environmentally friendly mobility and transport will need to be multi-layered and address nuances in the shifting gender roles and include the perspectives and voices of the very people who will be the primary users and potential champions of these solutions. Their inclusion is not an option if we want success. So thank you again for the opportunity to speak to you all today, and good luck on the rest of the conference. Thank you. Cảm ơn rất nhiều những chia sẻ của bà Mimi Vũ đến từ Race Partner. Kính thưa quý vị, chương trình hội nghị của chúng ta ngày hôm nay sẽ được nối dài bằng phiên thảo luận thứ hai. Với phiên thảo luận này xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Dana Magner, người sẽ đồng hành cùng các chuyên gia của chúng ta trong chủ đề giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong giao thông vận tải. Xin được trân trọng kính mời bà. Và ngay bây giờ xin được mời lên sân khấu tiến sĩ Trần Hữu Minh, bà Yến Trần và giáo sư Mark Beecroft, người sẽ tham gia với chúng ta trong phiên thảo luận này thông qua hình thức online. Các chuyên gia của chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề khí thải từ các phương tiện giao thông, các giải pháp cho biến đổi khí hậu và các hoạt động thường nhật mà chúng ta có thể làm để giảm thiểu tác động của khí thải hướng tới mục tiêu di chuyển xanh. Xin được mời.
Hi, I'm waiting for Mark. Yes. Hello, AIP. Yeah. Okay. No problem. Hi. We are going to get started in just one moment. There's somebody else who's going to be joining us from the UK. Hi, there you are, Mark. Hi. Welcome. Okay. We are ready to start then. Good afternoon, everyone. Thank you. I'm delighted to be here. Welcome to our online guests. Welcome to our in-person guests. This is the second panel discussion this afternoon, and we've heard previously about gender equality in transport and inclusiveness. We're going to use this panel to talk about climate change solutions and adaptation and transport, okay? So, welcome. I'm really glad that you're here. Our speakers today are working at the forefront of climate and green mobility. So, without further delay, let's get started. We're going to ask each panelist to say one thing about what it is that you're currently working on, and you've got about 2 minutes to do that. So again, welcome. And Mark, I tell you what, why don't we start with you? Welcome. Thank you. I can only see myself, so it's a strange experience because I am aware from the earlier sessions I could see the entire audience, but now I can only see myself, so I cannot see any cues, so you'll just have to speak up, Chair, if you want to stop me, because I can't see you. Okay, and let me just jump in right there. Can we flash the room to Dr. Mark just for like 1 second so he can see whom he's talking to? Just for a moment? Is that possible? And if it's not, I'll just keep moving on. Okay. Sorry, Mark. You'll see us later. No, I don't. But no, I can. That's great. Oh, yes, wonderful. Well, thank you. Yes, thank you, and good afternoon, conference. Just very briefly, to talk a little bit about what I do. So my name's Mark Beecroft. I'm a senior lecturer at the University of Aberdeen in the School of Engineering in Transport Studies. That's great. If we can keep that screenshot, that's brilliant because I can see the panel as well now. And my interests really are around transport, sustainability and technology. And I think my opening gambit would be to say simply that I think one of the things we should definitely be seeing as a thread between both the equity and the sustainability aspects of today's conference is the importance of behaviour and behaviour change and attitudes. If I had said in the morning panel, the solution to gender and equity is technology and technology alone, no one would believe that. So equally, I would argue that the solution to sustainability is not technology and technology alone. There has to be a combination of attitude, behaviour change, and technology. So I'll stop at that point. All right, cheers, thank you. Eng, tell us who you are and one thing that is that you're working on currently. Thank you. Okay. Hi everyone. My name is Eng. Right now, I'm a Vietnamese, so excuse me if I speak English today because all the panel are foreigners. So currently, I'm a communication practitioner at a PR agency, Vero, and right now I'm advising many clients in automotive and technology sectors. And sustainability is also the topic that we are really keen on and advise the clients. Yeah. Excellent, thank you. Minh. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Hôm nay rất vui, cảm ơn ban tổ chức đã đến đây dự cái hội nghị mà tôi đánh giá rất là có ý nghĩa và thiết thực. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện các cái hoạt động điều phối rất nhiều các cái dự án, các cái công việc, thực nói chính xác các công việc khác nhau liên quan tới vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, phát triển và thúc đẩy giao thông công cộng, giao thông xanh, rồi là giảm các cái loại khí thải.
với cái mục tiêu là đảm bảo cái an toàn giao thông cũng như là cải thiện cái môi trường cho người tham gia giao thông. Thank you. And Mark, did you get that? Yes. Yes, okay, excellent, good, all right, thank you. Okay, so moving right along then, and again, thank you, panel. We know that transport is responsible for 11% of the national greenhouse gas emissions in Vietnam, and the sector is one of the largest sources of air pollution, as Mimi was also talking about, and is also attributable to over 60,000 deaths every year due to that air pollution. So here's the question. If we're going to be exploring innovative technologies and sustainable urban planning, what does that look like? What is the role of urban planning and design in decarbonizing the transport sector? Mark, do you want to jump on that one? Yeah, please? okay. So yeah, I mean, this issue of the contribution, the greenhouse gas contribution, 11% sounds actually not so bad compared to some countries where it's up 20+%. But transport has a problem in that it has a very important share of greenhouse gas emissions. And whilst many other sectors of society have been reducing that share, transport has been rather stubbornly unable to do that for a long time. Obviously, there are moves to address this that are really, I think, have been accelerated by advances in vehicle technologies, and particularly in the electrification of the automotive sector. And that the rapid pace of change that we've seen in the last 5 years in that area is a cause for optimism. Absolutely, we've seen massive growth in electric vehicle sales as a share of new fleet sales across the globe, and that is definitely continuing and will make a huge difference. But it won't solve the problem on its own if we don't change behaviour as well. So coming back to my earlier point, if we're all just sitting in congestion in electric vehicles, yes, that might address many of the pollution, local air quality pollution issues, but it doesn't improve our overall experience of mobility if we are just sitting in individual cars or vehicles in queues of traffic, non-polluting from the tailpipe, but there is environmental impact in the whole well to wheels or the whole life cycle of the electric vehicle. That electricity's got to be generated from somewhere. It's not coming out the tailpipe, the emissions, but we haven't solved the environmental problem just through electrification. We're making a significant contribution, yes, but also you've got the other issues around batteries, around precious metals, and the other environmental impacts as well. So I would say transport has had a long historic problem here. It has made significant strides from a technical perspective, but the behavioural change needs to come alongside it. Thank you for that, Mark. The panel has been nodding its head while you were speaking. Ming, do you want to, or Eng, please? I think Mark has mentioned some very good points about electric vehicles and behavior change, because innovative technology and transportation only cannot make anything. So behavior change is the key thing. So talking about the green transportation and mobility, I would also love to focus on the EV, electric vehicles. So our company has studied a bit on consumer behavior, and we have found out that most Vietnamese people right now, they consider environmental protection as the key factor when they consider EV. So I think the awareness of the consumer here is high already. They know the issue, the factor, and environmental things, but they also concern a lot. They're concerned about the technologies, how EV works. They're concerned about the infrastructure. And the most interesting thing is that Vietnamese young people right now, they quite not interested in EV because they think
they can go ride hailing or sharing transportation. Yeah, shared transportation and ride hailing. And I think it can be a very good options for green mobility as well. So we can see that there's a shifting behavior here of Vietnamese consumers already regarding the green mobility. Yeah. Thank you. I want to get back to your white paper, if we've got time for sure. Ming, do you have any comments on the design and urban planning? Okay. Please, thank you. Về cái lĩnh vực thì tôi nghĩ là đấy là một cái câu hỏi mà rất là thú vị, bởi vì trong cái quá trình mà chúng tôi tham gia các cái chương trình về phát triển giao thông vận tải thì thấy rằng là tại Việt Nam thì trong cái chương trình phát triển bền vững khi mà Liên Hợp Quốc ban hành cái kế hoạch hành động thì Việt Nam cũng ban hành một cái kế hoạch hành động để thực hiện các cái mục tiêu phát triển bền vững SDG. Và chúng ta nhìn thấy trong cái mục tiêu 3.6 và 11.2 thì nó có cái mục tiêu rất là rõ về phát triển giao thông vận tải rồi là tiếp cận vận tải công cộng. Thế và thực ra thì Việt Nam cũng là một cái quốc gia mà thực hiện rất nhiều cái nỗ lực để mà phát triển cái hệ thống giao thông vận tải, cải thiện và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên đấy là tôi cho rằng là hiện nay thì vẫn còn rất nhiều những cái bất cập và có dư địa để có thể làm được. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay thì nếu như mà nhìn vào cái thị phần của các cái cơ cấu các cái phương tiện đi lại tại các cái đô thị, các cái trung tâm lớn tại Việt Nam ấy, thì giao thông cá nhân hiện nay là trên 90%, còn vận tải công cộng là dưới 10%. Thế và đặc biệt là các cái phương tiện vận tải đi lại mà bền vững, chẳng hạn như xanh sạch như là đi bộ, đi xe đạp, thì khảo sát cho thấy là dưới 1%. Thế thì đấy là một cái thực tế cho thấy là chúng ta còn phải làm rất nhiều thứ. Thì đấy là giao thông đô thị. Thế còn trong cái giao thông mà gọi là đối ngoại liên tỉnh thì vận tải đường sắt chúng ta đều biết là một cái phương thức vận tải rất nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Thì trên những cái cung đường cự ly dài thì vận tải đường sắt, kể cả vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, thị phần hiện nay chiếm dưới 1%. Như vậy là rõ ràng là chúng ta đang có những cái sự mất cân đối về cái cơ cấu phương tiện đi lại mà chúng ta cần phải điều chỉnh trong tương lai. Thì ở đây thì tôi thấy là tôi hoàn toàn nhận định với cái vai trò của tầm quan trọng của quy hoạch. Bởi vì là nếu mà rõ ràng mà trong một cái xã hội mà ai cũng lôi ô tô ra, lôi xe máy ra để đi một cái chuyến đi cỡ khoảng 500 mét, 1 km để ra một cái cửa hàng tạp hóa ngay gần để mua một cái đơn giản thì có lẽ là chúng ta ùn tắc đến mức độ không thể đi nổi và ô nhiễm đến mức độ không thể chịu nổi. Thế thì để tránh cái tình trạng lạm dụng cái phương tiện cơ giới cá nhân như vậy thì tôi nghĩ là cái vai trò quy hoạch là cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi chúng tôi nhìn sang bài học Hà Lan ấy, thì thực ra họ sở hữu rất nhiều ô tô và người dân Hà Lan đi rất nhiều xe đạp và đi bộ, nhưng không phải là bởi vì là đi ô tô nó khó khăn, mà bởi vì là cái việc mà đi xe đạp đã được nghiên cứu tất cả từ trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành, và nó làm cho cái lựa chọn xe đạp trở thành một cái lựa chọn rất là hiển nhiên. Thì đây là cái bài học cho Việt Nam trong thời gian tới. Thank you for that. I also would like to come back to cultural aspects about transportation use in Vietnam, if we've got time. So thank you. This panel is awesome, rocking the questions. Well done. We know that transportation is responsible for greenhouse gas emissions, but we also need to consider that transportation is heavily impacted by climate change. We have weakened infrastructure, we have disruption in the transportation networks, and serious safety risks to people. So how can we collectively make climate change solutions in the transport sector more relatable to those of us who don't work in transportation and mobility? So this is a communication question. This is an innovation or innovative communication question about we need to discuss climate change solutions and we need to engage a broader sector of our communities. What might be a couple of thoughts on that? Eng, let's start with you, please. Yeah, I think I will start first. Regarding that, I think to change the behavior towards a more sustainable lifestyle, not really limited to sustainable mobility, sustainable lifestyle as a whole. Every journey begins with a small step. So
we should encourage people to start with every single action in your daily life towards the sustainable. And in terms of mobility, what I have shared previously is that Vietnamese young people right now, they love to go to ride hailing or shared transportation. So let's say if we want to promote more EVs, more electric vehicles in Vietnam, and tap into that insight and leverage the technology of the ride hailing, then we encourage more Vietnamese young people opt for the right ride hailing. For example, VinFast has collaborated with B Group to launch and promote people to try their own e-cars and e-bikes on ride-hailing app, and now people right now they are more used to and get more trust on the EV. So I think it can be one of the way that we try to do the communication. And also I just want to add in one more thing is that promote the sustainable lifestyle as a whole, and we can do it through cultural entertainment work. So let's say American dream used to be a lifestyle, and now sustainable lifestyle can be a new lifestyle for everyone to desire and purchase. Yeah. Thank you, Ing. And I'm going to toss the question now to you, Mark, about innovative communication strategies to link our diverse networks and communities who aren't necessarily in climate. Yes, thank you. So I think this is a really key example of where this connection between behavior and technology can be brought together, in the sense that some of the best solutions we can come up with, I think, are those that emerge from bringing together people and utilizing the benefits of technology to scale up solutions, if you like. So solutions around social organization of mobility. We've talked about that earlier. Our previous keynote speaker spoke about people find a way to meet their mobility needs, but it's on an individual basis and it's very low scale. But if we can find and adapt behaviors and then promote and share those in our social networks through social organization of mobility, through participatory approaches, so maybe participatory mapping, for example, of safe routes for micro mobility, for cycling, for active travel. We share those on our networks, our family networks, again, from a cultural perspective, perhaps. We make it seem natural and aspirational to change and behave in more positive ways. People buy into that. People see that and they say, oh, my friends are doing it, I'll do that too. And so there is a way in which we can nicely bring together both the behavior and the technology to kind of scale up these kinds of solutions. And when we think about sustainability, the original sort of definition, the Brundtland that everyone goes back to, is all about intergenerational benefits. So meeting the needs of our society without compromising the needs of the next generation. And I mean, if we're talking from a cultural perspective, that should surely resonate as well, I think, strongly in places like Vietnam. Did you want to add something to Tôi muốn that? bổ sung thêm một chút về cái chủ đề là rất là hay. Tức là khi mà chúng ta bàn về cái chủ đề thay đổi biến đổi khí hậu và cái hành vi của từng cá nhân cũng như cộng đồng ấy, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái vấn đề biến đổi khí hậu đang là một cái vấn đề thách thức toàn cầu, và những cái xu hướng chẳng hạn như là phát triển công cộng, phát triển giao thông xanh là cái xu hướng mà gần như là khách quan, không thể đảo ngược. Chúng ta cần, đấy là cái lựa chọn mà chúng ta sẽ phải làm. Thế thì ở đây là nó liên quan đến cái hành vi của từng cá nhân. Thế khi mà chúng tôi phân tích một cái hành vi của một cái nhóm người tham gia giao thông trên đường ấy, thì có một cái này mà tôi nghĩ là rất là hay. Tức là nếu như mà bây giờ tôi hỏi một bạn nào đó ở dưới kia nhé, nếu như mà bạn là người đang hút thuốc mà tôi bảo bạn là hút thuốc có rất nhiều cái hậu quả ấy, bạn có bỏ thuốc không? Có thể chưa chắc bạn đã bỏ. Nhưng nếu như mà bạn mà hút thuốc ở một cái nơi nào đó mà tôi cấm mà bạn bị phạt, có thể bạn phải thay đổi hành vi. Thế thì ở đây rõ ràng là cái nhận vẫn là con người thôi, nhận thức thì cũng vẫn như vậy. Thế nhưng nếu như môi trường thay đổi, hành vi thay đổi. Thế và cái điều này chúng tôi cũng trải nghiệm được trong quá trình mà theo dõi cái hệ thống giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều đô thị khác ở Việt Nam. Trên cùng một cái trục đường thì tại những cái khu vực mà có rất nhiều cái ùn tắc giao thông ấy, thì chúng tôi quan sát là có vô cùng nhiều những cái hành vi vi phạm, từ vượt đèn đỏ cho lấn làn cho thậm chí đi lên vỉa hè lộn xộn.
Thế nhưng mà cũng cái dòng giao thông đó, cũng những con người đó khi mà đi vào khu vực phố cổ, phố cũ không còn ùn tắc rất ít thì không có hành vi vi phạm nữa. Như vậy là con người không thay đổi, nhận thức không thay đổi, nhưng hành vi thay đổi. Và bởi vì môi trường thay đổi. Chính bởi vậy mà chúng tôi cho rằng là đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải có những cái chương trình vận động, có những cái để thay đổi cái nhận thức và hành vi. Thế nhưng mà cái việc mà chúng ta tạo ra những cái môi trường để cho từng cá nhân dễ dàng thực hiện những cái hành vi mà có lợi cho môi trường, thích ứng được với biến đổi khí hậu là cái vấn đề quan trọng. Và ở đây thì cái vai trò dẫn dắt của các cơ quan quản lý, dẫn dắt sự thay đổi là cực kỳ quan trọng. Thank you. I think this would be a good time now to just turn this a little bit and jump on more of what it is that we've been talking about with behavior change. So I've got questions for you about particular challenges in Vietnam, but I'm going to hold that to one side. And if we're going to talk about mitigation, and we're reducing carbon emissions, decarbonizing transport. We know that this is a global issue, this is a global activity, or needs to be more of a global activity. But adaptation is local. So, what is it then that we can tie this into Vietnam? One example of something that Vietnam is doing as a local adaptation measure, and is there something that in your work, a regional example? Okay, so one Vietnam, one regional example about our local adaptation. Let's start with our Minh. Chúng tôi nghĩ rằng là để mà trao đổi cái vấn đề này thì Việt Nam có rất nhiều những cái giống như là cái bài học để mà chia sẻ với thế giới. Đặc biệt là khi mà các cái chính sách chung, các cái khuyến cáo chung thì chúng ta đều có thể thấy được là phổ biến từ Liên Hợp Quốc, ví dụ như về vấn đề lĩnh vực của chúng tôi là an toàn giao thông chẳng hạn, hoặc là phát triển giao thông vận tải bền vững. Thế thì từ những khuyến cáo chung đó khi mà đi vào Việt Nam thì có những cái đặc thù và những cái ứng dụng mà phù hợp với cái điều kiện thực tế. Tôi lấy ví dụ như là chẳng hạn như là cái mũ bảo hiểm, thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam là một cái quốc gia mà được thế giới đánh giá là một trong những cái điểm sáng về thực thi chính sách đội mũ bảo hiểm. Ở đây có rất nhiều cơ quan có liên quan, AIPF, Protect, rồi mọi FIA liên quan thực hiện rất nhiều các chương trình dự án như vậy. Thế thì cái mũ bảo hiểm ấy thì quy chuẩn thì thế giới thì có rồi. Thế nhưng mà khi vào điều kiện Việt Nam thì ví dụ như các cái mũ mà nửa đầu này, thế rồi là các cái đặc biệt là cái mũ bảo hiểm cho người dân tộc Thái ấy, tức là những cái nhóm người mà sau khi mà lấy chồng ấy, thì họ sẽ giữ cái búi tóc ở trên đầu. Thế và những cái mũ tiêu chuẩn thì không thể đội được và không đảm bảo an toàn. Thì vào Việt Nam ấy là lại có các cơ quan để phát triển nó thành một cái loại mũ mới mà phụ nữ Thái có thể sau khi kết hôn có thể đội được, vẫn an toàn và người ta vẫn giữ được những cái truyền thống phong tục tập quán mà cái văn hóa dân tộc Thái người ta muốn bảo tồn. Thì đấy là những cái bài học mà chúng tôi cho rằng là hết sức quý giá để làm sao chúng ta vừa phát triển, chúng ta vẫn thích ứng với những thay đổi ở trong cái môi trường hiện nay, những cái biến đổi khí hậu, thế rồi những cái thách thức trên toàn cầu. Thế nhưng mà chúng ta làm sao chúng ta phù hợp được với điều kiện Việt Nam, đặc biệt là giữ gìn được những cái nét văn hóa mà rất tốt của người Việt Nam. Okay. Yeah. So as we can notice that the majority, almost every Vietnamese person prefer to own their own motorbike, gasoline motorbike, to travel from this place A to place B because it's convenient. And how can we encourage people to ride bicycle? And yeah, so I think there's one very good initiative of Ho Chi Minh City in Hanoi that in 2021 we launched a shared motorbike. If you can notice in the city center, the very blue bicycle, and young people can go around on the street. They just easily install an app and then scan it, and the bicycle has a GPS and connected with Bluetooth or 4G or 3G. It's so convenient and easy for young people to enjoy riding a bike around the city. And it's
as a young consumer in Vietnam, I can see that it's a little bit viral for a while. And right now, we also can see that a lot of young people on weekend, they go around a bike. And I see it's a very initial step to encourage people to ride the bicycle in Vietnam. And it's a step-by-step to change the behavior. And it's also an example that we understand the local insights, the insights of people, the behavior of people, the interest, and how we can tap in the technologies to really leverage and make the behavior as the very personal lifestyle. Yeah. Thank you. Great point, Eng. Has anyone picked up on the theme of this panel yet? Besides behavior change? We're going to come back to that too. Mark, have you got a Vietnam example or a regional example that you'd like to share? Please. Sadly not, I'm afraid. Okay. I had not researched in Vietnam or in the region in any great detail, I'm afraid. But just a comment really on the last point about cycling. I think one of the interesting potential benefits, and we're seeing this in maybe in the European context, is the kind of technology to enable cycling that we just talked about. Trying to get that data and use that data. Active travelers suffered historically from a lack of data, a lack of understanding about how actually people travel. We just get manual counts and it's very aggregate and very unclear as to how people actually behave. Whereas if we can gather that through GPS and other types of data, we can gather how people actually travel, the routes they take. That can help in improving the infrastructure, which is what our keynote spoke about at the start as well, about getting infrastructure to work as well. If we know the routes people take, which may not be the routes that we assume, then we can use that to provide better infrastructure to therefore stimulate further use of cycling. So it's that combination of technology, behavior, and the hard engineering factors as well. We can bring those together and provide a better environment for cycling. Because I think you mentioned earlier, safety is a big issue for cycling in Vietnam. And so it's about, getting that participation, getting the data. We've done quite a bit of work in the UK looking at kind of people's self-recorded data of their travel by cycling and how we can use that. So things like Strava, social fitness networks, people providing their data about the trips they take, and then using that to think about the routing, better infrastructure. That in itself has challenges in that the people who tend to adopt those kinds of technologies tend to be young people, fit people, males. So there's a bias perhaps in terms of the kinds of people who are providing the data, which you can mitigate to some extent. But overall, there's definitely a potential here. Again, by bringing technology and behavior together, we can get better solutions and make a better environment for more sustainable travel. Thank you. Better solutions and more sustainable solutions, then that leads very nicely into the next question. The role of private sector. So businesses has a big role to play. What might be a role and how, an idea that the panel can share on with climate change solutions in business, and of course transportation, and is there 1, 2 sustainable business practices that can be encouraged? Again, rất là một cái câu hỏi rất hay. Ở đây tôi cho rằng là khi chúng ta bàn về cái vai trò của các cái tổ chức ở trong cộng đồng, thì tôi nghĩ là đây là một cái hướng rất là hợp lý. Bởi vì ví dụ như trong cái lĩnh vực giao thông vận tải, thì khi chúng ta bàn về những cái hành vi của người lái xe này, trong một cái doanh nghiệp vận tải, thì có lẽ là không ai quản lý tốt cái người lái xe hơn cái doanh nghiệp vận tải. Thế nên là ngay trong cái khuyến cáo của cái hội nghị cấp cao về bộ trưởng tại Stockholm, tôi nhớ cái đấy 4 năm ấy, thì trong số rất nhiều các cái trụ cột về nâng cao an toàn giao thông ấy, thì có một cái trụ cột là phải phát huy được cái vai trò của các tổ chức cá nhân và xây dựng cái văn hóa giao thông ở ngay trong cái tổ chức đấy. Thì cái này chúng tôi đánh giá là rất là cần thiết.
Và nó không chỉ là cái vấn đề an toàn giao thông mà nó còn phải tất cả những cái hành vi về giao thông vận tải bền vững, khuyến khích đi xe đạp. Tôi lấy ví dụ như là nếu như mà tại một cái cơ quan mà người chủ tạo điều kiện để cho ví dụ xây dựng một cái phòng mà có thể là phục vụ cho người đi xe đạp hoặc người ta để xe đạp ở đấy, thì rõ ràng ấy là đấy là một cái động cơ để khuyến khích cho nhân viên của cái công ty đó có thể sử dụng xe đạp từ nhà đến cơ quan. Thế đấy là một việc rất tốt. Ví dụ như vậy. Thế thì ở đây cái vai trò của cái tổ chức là hết sức quan trọng, và chúng tôi thấy rằng là trong những cái ví dụ như là các cái chính sách của chính phủ cũng cần phải có những cái chính sách hết sức cụ thể để khuyến khích các cái tổ chức mà khi mà tham gia vào những cái chương trình như vậy thì họ sẽ được chứng nhận, họ sẽ được ưu thế, họ sẽ được thuận lợi trong những cái quá trình hoạt động sau này. Ví dụ như anh có cái chứng chỉ về giao thông xanh thì đương nhiên là trong tất cả những cái chương trình về vận tải hoặc là ký kết hợp đồng vân vân, anh sẽ được hưởng lợi hoặc là anh được giảm thuế, ví dụ như vậy. Thì những cái này là những cái mà tôi nghĩ là sẽ rất cần trong tương lai. I'd love to take sustainability in a more broad context, not only limited in the mobility. So right now, you can see that a lot of corporations around the globe or in Vietnam, they have taken really serious action towards sustainability goals, and they even issue annual sustainability report to showcase their efforts. However, they need to be very careful for what they're communicating and doing to avoid greenwashing. So the first thing they can do is that they should set a very clear goals with very clear actions, plans, and next steps, what to do, what to not to be too overpromise. The second thing is that they should communicate with other stakeholders, because we understand that sustainability report is not for everyone. And for everybody to really understand and to look at it, to understand it, they need to communicate with a very clear data points and very simple data points, so everyone can be inspired and be referenced. And also, they should consider sustainability as a metric to performance evaluation of the company, and the corporate leaders should be the advocates of sustainability. So here's the thing that we usually advise corporations regarding sustainability and how to avoid greenwashing, and sustainability as a whole. Thank you. Mark, did you want to comment on corporate initiatives, or shall we you're welcome to comment on education initiatives in terms of the original question, education playing a pivotal role, corporations playing a pivotal role? Yeah, happy to kind of comment across. I think I'd say one of the major impacts in the last 3 to 4 years that corporations have made, not necessarily voluntarily, has been the promotion of remote working. We saw from a sustainability perspective, at least during the pandemic, a huge impact on air quality in urban areas from the requirements to work remotely due to the pandemic and its impact. And whilst I'm not advocating lockdown here, I would say that flexible approaches to travel to work, where possible, can make a significant contribution here, and that's a role for the corporate sector. There has, people have said for probably 40 years, teleworking will solve the commuting problems. We'll all work remotely, but it never happened really in any scale until it was forced to happen through the pandemic. And whilst we are seeing returning to more traditional ways of working in many places, I think the legacy of the pandemic, one of the few positive legacies, will be that flexible approaches to working and an acceptance in corporate culture that that this can work as part of the solution should lead to more sustainable approaches certainly to commuting, to business travel, and to people to really just rethink and think, well, what is the impact of my travel? Can I meet the same objectives without travel
in this case, or can I moderate or modify my behavior in a way that is less impactful on the environment through using remote working and such technologies we're using today? Thank you. Let's tie in then, because all three of you have mentioned about communities. So let's tie into a question on, we know that we need to do this collaboratively, but there are some stakeholders that aren't at the table. Who's missing? Ming. Tôi nghĩ là những cái giải pháp như vậy, tôi rất đồng ý với việc là chúng ta phải có cái nỗ lực của rất nhiều bên. Đương nhiên là cái vai trò về quan trọng về của các cơ quan quản lý là rất quan trọng. Tuy nhiên là tất cả những cái vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức và các cái vai trò của các cá nhân, rồi là các cái trường đại học, các cơ sở nghiên cứu đều rất là quan trọng. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần các cái sự chung tay của các cơ quan. Tôi lấy ví dụ như là một cái vấn đề chúng ta nghĩ là đơn giản thôi, đấy là cái vấn đề mà người tham gia giao thông bị phơi nhiễm ở trong cái môi trường bị ô nhiễm quá mức cho phép. Thế thì ví dụ như tại Hà Nội là một năm hiện nay là có tầm khoảng cách đây vài ba năm thôi, là một năm có 365 ngày nhưng mà có khoảng tầm 270 ngày là cái mức độ ô nhiễm là vượt quá cái giới hạn khuyến cáo của WHO. Thế thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn một chút, có tầm khoảng một nửa, tức là 180 ngày. Và khi mà người tham gia giao thông bị đi trong cái dòng giao thông như vậy thì thực ra thì họ vẫn đi đến nơi về đến chốn. Thế nhưng mà sau 5 năm, 7 năm, 10 năm thì họ gặp rất nhiều vấn đề về đường hô hấp. Thế thì chúng ta cần phải có những cái bằng chứng, có những cái nghiên cứu và có những cái con số để chứng minh rằng đấy là một cái vấn đề rất lớn mà chúng ta phải giải quyết. Và từ đấy thì có những cái khuyến cáo cho các cơ quan có liên quan, từ việc là cơ quan hoạch định chính sách cho đến các cái cơ quan mà vận động, thế rồi là thuyết phục chính sách, thế rồi là các tổ chức các người dân, ví dụ như vậy. Thế thì ở đây là tôi cho rằng là có rất nhiều những cơ quan mà theo chức năng nhiệm vụ ấy, thì họ đều có thể làm được, có rất nhiều việc họ có thể làm được. Và đấy là cái việc mà chúng ta cần thiết từ cái hội thảo ngày hôm nay, chúng ta truyền tải những cái thông tin đó đến các những cơ quan mà có liên quan để cho họ thúc đẩy những cái thay đổi mang tính tích cực và tốt hơn cho cộng đồng, đặc biệt là trong cái vấn đề giao thông vận tải, thế rồi là cải thiện cái chất lượng không khí, thế rồi là dùng các cái giao thông xanh, giao thông sạch, thân thiện với môi trường. Thank you for your question. I think this is very interesting. We talked a lot about policymakers, the government, the corporate, the private sectors. But I think the missing piece right here is the young people. Yeah, because right now young people, they are really creative, dynamic, very critical, and they love to contribute their ideas and really desire to turn their ideas to reality. So what if, just what if, we can open a contest competition and call for participation from young people here, the students here, to propose very creative, innovative ideas on green mobility, transportation, how to inspire consumer behavior change. I think we'll have a lot of good ideas, and there will be a lot of ideas that can turn into reality and really, resonate relevant to young people who are the end consumers of our transportation. Thank you. Mark, who's missing? Yeah, I'd agree. The public authorities, the local authorities, and the government at all levels is an important stakeholder. I think these service providers, and by that I don't just mean transport operators. I mean the kind of services we're talking about today. A lot of the ideas people have come up with, the first thing they've said is this app or that app. Those service providers are active in the transport field. They're influencing travel behavior and transport, but they're not fundamentally transport services or operators. They're technology service providers. They're interested in the psychology of decision making and influencing us to use their products. So those kinds of ideas and people come from those kind of perspectives, I think are really important here. They've come into the transport space and they're making huge contributions there and influencing the way we do things. But
the degree to which the transport profession has engaged with them is perhaps more limited. Okay, thank you. Great answers, panel. Có một cái điều mà tôi muốn chia sẻ thêm khi mà chúng ta nói về cái vai trò, cái tầm quan trọng của giới trẻ trong cái quá trình chúng ta thay đổi. Thì ở đây phải nói là hiện nay là những cái phần mà kiến thức về mặt lý thuyết ấy, thì đã được đưa vào lồng ghép vào trong cái chương trình giáo dục, tôi nghĩ là tương đối tốt. Thế nhưng mà đối với giới trẻ thì đang gặp một cái thực tế là những cái mà được dạy ở trường ấy, thì đến khi mà ra ngoài ấy, thì có khi nó lại không gần không đúng như thế, hoặc là không được như mình kỳ vọng. Thế thì lúc đó các bạn trẻ sẽ gặp phải đối mặt phải một cái mâu thuẫn, tức là những cái mà mình đang nghĩ được dạy nó khác so với đời thường. Thế và thực tế thì nó ảnh hưởng đến cái tư duy và cái hành vi. Thì tôi nghĩ là đây là cái thời điểm mà các bạn sẽ phải vững vàng và kiên định với những cái mà mình được học ở trong nhà trường. Thế và nếu như mà thấy những cái gì mà tôi lấy ví dụ như những cái gì mà người ta làm sai ngoài đường ấy, thì mình cũng không hùa vào cái sai đấy. Cái đấy rất quan trọng. Bởi vì nếu như mà các bạn nghĩ rằng là người trước phía tôi vượt đèn đỏ được, thì bây giờ tôi cũng vượt đèn đỏ. Thế thì nó chỉ là một người như thế, hai người như thế thì lập tức là cả cái môi trường nó sẽ đi theo cái sai. Nhưng ngược lại nếu như bạn dừng lại, bạn không làm theo cái sai đấy, và những người khác cũng không làm theo cái sai đấy, thì kể cả là một người có một cái tỷ lệ rất nhỏ làm sai thôi, thì họ cũng sẽ dần họ sẽ phải quay trở lại cái đúng. Thì cái đây là cái vai trò của giới trẻ cũng rất là quan trọng trong việc, thậm chí là chúng tôi khi mà chúng tôi đi các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông ấy, thì thậm chí là con em rất trẻ thôi nhé, có những trẻ em 6 tuổi nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thay đổi hành vi và nhận thức của bố mẹ. Nếu như bố mẹ không đội mũ bảo hiểm thì chính các em là người nhắc nhở, và lần sau người thay đổi là bố mẹ. Thì cái đấy là cái vai trò của giới trẻ. Thì tôi nói là trẻ em nhưng mà như các bạn một cực kỳ quan trọng như vậy. Thì những người bạn trẻ như hôm nay là những người mà sau này sẽ là tiếp quản đất nước, mà họ, bởi vì 5 năm 10 năm nữa các bạn cũng sẽ là những nhà quản lý, cũng nhà doanh nghiệp, cũng sẽ là trụ cột trong gia đình. Thì nếu như chúng ta là những cái nhân tố mà truyền cảm hứng, và chúng ta là những người mà thực thi tốt những cái quy định, thì chắc chắn là những cái điều tốt đẹp nó sẽ lan tỏa trong xã hội. Trong đó có cái việc đi lại làm sao thân thiện với môi trường. Tôi lấy ví dụ như vậy. Okay, thank you. We're going to come back to that type of an opportunity. We have about 7 minutes left on our panel. So there's 2 more questions that I want to get through, and then we're going to open it up to questions from the audience. In terms of, so thank you. In terms of, we touched earlier on opportunities in Vietnam and the things that Vietnam is doing, and Mark, in terms of the regional work that you're aware of or the work that you're doing in the UK. Here's the question then. We have opportunities on climate adaptation and transport. One opportunity, and what is it that we should be prioritizing? Mark, do you want to start? Okay, Thank it's you. a big one to narrow down. I think I'd point back to the thing I was saying a little bit earlier about capturing and utilizing data on actual travel behavior. That's a real opportunity we have now. We now have the capacity to gather much more granular data on people's travel behavior, and we can then use that to inform our decision making, whether that be on safe routes for cycling or walking, whether that be across the field of active travel, but also outside of that, but just utilizing the more granular data that we can capture on people's actual travel behavior and how they make those adjustments, adaptations to meet their needs, and then using that data to maybe help us to better design some products, services, address the infrastructure challenges. There's been this disconnect, I think, between how we think people travel and how people actually travel. And and that's definitely been much more the case when we look at those modes that are more difficult to capture than, say, the car. So yeah, I think that technology. I've said technology is not a solution on its own, and absolutely I adhere to that. But I think the affordances of technology, the capacity, the capability that we have now to capture data and understand behaviour at a much more granular level, that can really make a difference in terms of providing solutions that actually meet people's needs. We're not just preaching to people, this is what you must do, but we can say, well, actually,
not only should you do this, but it'll actually, you get a benefit from doing it this way, a personal gain as well as a social and societal gain. Thank you, Mark. Ming, Eng, one priority. What should we be prioritizing? So we all know that the government is planning a lot on infrastructure, the MRT, the roads, building. So I think the opportunities are there already. But there's one thing that we need to prioritize, that how can we raise awareness and educate the consumers, the people who actually joining the traffic every day, to shift the mindset to green mobility, and they can opt for the options of green transportation rather than the gasoline one. Yeah, so I think that's the key priority. And when the infrastructure comes in, everything's ready. Ok. Tôi nghĩ là tất nhiên là có rất nhiều việc phải làm, nhưng nếu như mà tôi chọn thì tôi sẽ chọn việc là chúng ta ưu tiên hoàn thiện các cái quy định pháp luật có liên quan. Bởi vì tất cả những cái gì mà trong cái xã hội này đang làm, hay kể cả các quốc gia khác, thì các cơ quan hay doanh nghiệp hay người dân cũng đều làm theo thể chế, làm theo quy định. Thế nên là những vấn đề gì mà thể chế mà bất cập thì chúng ta sửa, những cái vấn đề gì mà chưa có thể chế chúng ta phải bổ sung thể chế vào. Thì đấy là cái căn cứ để chúng ta tiến đến một cái tốt hơn. Tôi lấy ví dụ như là muốn ưu tiên cho xe vận tải công cộng thì phải có chính sách ưu tiên cho vận tải công cộng. Đấy, thế thì nếu chúng ta không có những cái thể chế như vậy thì vận tải công cộng không phát triển được. Đấy, thế thì cái thể chế cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, tôi muốn gắn cái thay đổi của các cơ quan quản lý nhà nước với cái vai trò của từng cá nhân. Bởi vì có thể tất cả chúng ta đi trên đường, chúng ta đều thấy những cái bất cập rất dễ, không có gì khó cả. Thế và tôi có thể nói là có một tỷ lệ khá lớn mọi người chúng ta cho rằng đấy là vấn đề của xã hội, đấy là vấn đề của các cơ quan quản lý, đấy là vấn đề của chính quyền địa phương. Nhưng mà thực ra thì mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm, và chúng ta có thể và chúng ta cần phải làm một cái gì đấy tốt hơn, và chúng ta có thể làm được cái việc đấy. Đấy thì những cái này nó bằng từ những cái việc rất là nhỏ thôi, từ cái việc mà chúng ta lựa chọn cái hành vi tiêu dùng, từ cái việc chúng ta lựa chọn cái phương tiện đi lại, từ cái việc mà chúng ta tính toán thời gian chuyến đi thế nào để làm sao chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình, thế nhưng mà vẫn giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thì cái này nó chính là cái mà từng cá nhân có thể làm được. Thế và giống như cái câu nói rất nổi tiếng của Gandhi, tôi xin trích lại này, là be the change you want to see the world. Nếu như mà bạn thấy muốn cái đất nước là mà bạn mong muốn cái gì thì bây giờ là cái thời điểm các bạn thực hiện. Bạn phải thực hiện, và bạn thực hiện bằng những cái hành động rất là nhỏ, rất cụ thể của bạn. Thì khi mà mỗi người chúng ta làm như vậy thì cả cái xã hội sẽ tiến lên và sẽ phát triển. Thank you, Ming. All right, last question. Rapid fire question, rapid fire answer. Da, da, da. From everything that you have heard today and with the panels and from your own perspective in particular, how do we encourage green mobility practice amongst youth, much like our wide audience here today? Okay, maybe I'm assuming I'm the youngest here. So I think that young people, they love to watch entertainment shows, cultural works, entertainment, music shows. So what if we plug in the sustainable lifestyle into those shows? So for example, if a movie features a couple of young people opt for green mobility, green transportation, they choose every single option for sustainable lifestyle in the film, and it can be a trend for everyone to pursue. And then gradually, it can change the mindsets of the young people. So I think from the very lifestyle driven, and we can plug that lifestyle into the very personal for everyone. So it can be the way that we can change the youth. Yeah. Okay, we have 1 minute left. Ming. Oh, Mark? Ming? Okay. Tôi cho rằng là đối với giới trẻ, để mà khuyến khích những cái hành vi mà sử dụng các cái phương tiện xanh thân thiện với môi trường ấy, thì cũng có rất nhiều giải pháp. Tuy nhiên là
như bản thân tôi thì tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của những cái người mà thần tượng nó rất quan trọng đối với giới trẻ. Chẳng hạn như tôi cái lúc mà thanh niên nên tôi xem những cái trận bóng đá của Frank Beckenbauer ấy, mà là một trong thần tượng của tôi, thì tất cả những cái phong cách, những cái lối sống, những cách hành xử và cách ông ta chơi bóng trên sân, và sau này tôi dùng những cái đó trong cuộc sống. Thế thì những cái chương trình mà chúng ta dùng được các cái nhân vật có ảnh hưởng lớn, có tác động giới trẻ, và chúng ta khuyến khích cái hành vi như vậy thì giới trẻ sẽ tiếp thu rất là nhanh. Ở đây tôi muốn chia sẻ là thậm chí bây giờ có những bạn trẻ bây giờ cũng rất ít đọc báo giấy, thế nhưng có thể một ngày có thể dành khoảng 2 tiếng trên mạng xã hội. Thế nên chúng ta cũng cần phải tìm xem là các bạn trẻ đang ở đâu và chúng ta dùng công cụ gì để tiếp cận và truyền tải những thông tin đó đến với các bạn trẻ. Thế và một điều nữa là tôi nghĩ là đối với các bạn trẻ thì cái vai trò của những người trưởng thành, những người mà gọi là trong gia đình cực kỳ quan trọng, vai trò của bố mẹ, bởi vì trẻ em sẽ nhìn bố mẹ như một tấm gương. Thế nên tôi cũng rất mong những người trưởng thành, ông bà, cha mẹ, những người trưởng thành trong xã hội, chúng ta cũng phải làm một tấm gương để cho giới trẻ nhìn vào và họ thực hiện những thay đổi tốt hơn cho xã hội. Thank you. And Mark. Well, I'm optimistic really because, to my mind at least, the young people are actually the easy wins here because many of the practices of sustainable mobility are just natural for younger people, particularly living in urban areas. So in my mind, the problem comes when they start growing up, they start having families, and they start moving away from cities, and they start looking to the options of alternative forms of mobility to meet their needs. So I don't think the young people are the problem here. I think the young people are the solution. The older generations need to learn from the younger people here in terms of approaches to mobility, integration of the technologies to meet those needs, the services, all of the way in which we're promoting sustainable mobility is really attractive to young people, really, a lot of it. The problem comes when we start getting older and having families and and changing our behaviors in that way, how we can make our behavior in later life more attuned to sustainable urban mobility. The young people have got it cracked. They know what they're doing. Thank you. And thank you, panel, for good rapid-fire answers to rapid-fire questions. We are on time. I'm going to quickly sum up what we've just heard, because I've learned some things today, and I hope that you have as well. If we're going to be looking at climate change adaptation, transportation, and green mobility, here are the things that I heard in terms of solutions. We need to be collaborative. We need to work on our policy and legal frameworks. We need data. We need to talk to our consumers and our end users, and we need to talk to youth. There's all kinds of things that we can do, but I'm going to do a rapid-fire summation of our panel. And I'm guessing now we're going to have some questions from either online. Hello, online audience. Also, I have a question for our audience. Organizers, what would you like to do? Do we have a question? Hot dog. I see a hand. Em chào thầy cô. Em là Hồ Đình Ngọc Anh, đến từ trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em có một câu hỏi gửi tới thầy, đó là theo em mới biết thì vừa mới đây CEO của Toyota từ chức, thì ông đó có nói lý do là lùi lại cho thế hệ trẻ làm xe điện. Thì thầy có nghĩ đây là kỷ nguyên của kết thúc kỷ nguyên xe xăng và khởi đầu của kỷ nguyên xe điện trong thời gian tới không ạ? Em xin hết. That's a great question. Thank you. All right, panel, who wants to tackle that one? Minh. Cảm ơn bạn. Tôi chia sẻ thêm một chút. Theo những cái số liệu thì theo tôi được biết ấy, thì đến năm 2027 thì cái nguồn năng lượng mặt trời sẽ là cái nguồn năng lượng mà thay thế cái nguồn năng lượng hóa thạch, là một cái nguồn cơ bản, tức là cái tỷ lệ sử dụng sẽ cao hơn là than. Thế và đấy là những cái xu hướng mà chúng ta thấy rằng là cũng sẽ gần như không thể đảo ngược. Thế thì tất nhiên ở đây tôi nghĩ là cái việc xe điện hay là xe xăng nó cũng không phải là cái quá quan trọng đâu.
Bởi vì khi mà chúng ta nhìn lại cái vấn đề đi lại thì cái vấn đề quan trọng nhất là cái việc không phải chúng ta dùng phương tiện gì nữa, mà vấn đề là di chuyển con người. Nếu như chúng ta đạt được từ A đến B đúng như cái kế hoạch ấy, thì đấy là mục tiêu cuối cùng của giao thông. Thế nên là có những cái giải pháp mà thậm chí là không cần dùng phương tiện mà chúng ta có thể đi bộ được. Thế nên đấy là một cách tiếp cận mà tôi nghĩ là nó sẽ thay đổi rất nhiều. Tức là cái mục tiêu cuối cùng của di chuyển phải là di chuyển con người. Tất nhiên đấy là phương tiện nó là một cái công cụ, và ở đây cái xe điện tôi rất đồng ý, đấy là một cái xu hướng trong tương lai. Thế và phát triển cái xe điện cũng tất nhiên là cũng không nên đặt vấn đề trong cái đối đầu với cả cái xe xăng, bởi vì hai cái phương tiện đó có thể có những cái ưu thế và cái nhược điểm và ưu điểm khác nhau. Thế và trong từng cái điều kiện thì có thể sẽ phát huy. Thế nên là cái tỷ lệ cơ cấu và chúng ta duy trì đến đâu để chúng ta phát huy tối đa từng cái loại là cũng là bình thường, mà không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà ví dụ xe điện thì khi chúng ta phát triển xe điện thì phát triển ở vùng nào, phát triển cơ cấu ra làm sao, ai đi cái loại đấy, vân vân, thì là những cái mà chúng ta sẽ cần phải tính toán trong tương lai. Nhưng tôi rất nhất trí đấy là cái xu hướng mà rất là quan trọng và cũng sẽ xảy ra rất nhanh trong tương lai, kể cả tại Việt Nam hiện nay. Em xin cảm ơn thầy ạ. Thank you. Do we have time for another question or are we done? We're done. They're telling us get off the stage. Okay, we're done. Thank you to the panel. Anyone in the audience or online who has more questions, please reach out to AIP. And thank you. Thank you, panel. Thank you, Mark, for joining in. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Và vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ trong phiên thảo luận thứ hai. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Dana, tiến sĩ Trần Hữu Minh, bà Yến Trần và giáo sư Mark Beecroft đã có những chia sẻ vô cùng hữu ích. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta đang dần đến với những giây phút cuối cùng. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị đã dành thời gian để tham dự chương trình ngày hôm nay. Những đóng góp tích cực của quý vị dẫn đến sự thành công của chương trình. Trước khi khép lại, chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Arseny Ariobowo đến từ quỹ FIA có đôi lời phát biểu để tổng kết chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Thank you. Esteemed guests, panelists, participants, youths, and the future of Vietnam, the whole GM conference, ladies and gentlemen. That was a lot to take in. I learned a lot in the last few hours, and I have the very tough task to close the conference. So we draw curtains on the Green and Equitable Mobility Conference. I stand before you quite inspired by the collective wisdom, insights, and commitment shared today. This gathering has been a beacon of collaboration. Yeah, that's good. I'll go a bit closer. This gathering has been a beacon of collaboration, bringing together diverse voices and perspectives to address the critical issues of equity and sustainable in the mobility sector. Hearing from all the voices today, we've explored the intersections of education, gender equity, climate change, and the profound impact they have on shaping the future of transportation. The discussions from our distinguished panelists have not only enlightened us, but also ignited a collective passion for change. From the importance of empowering younger generation to actively contribute to sustainable mobility solutions, to the imperative of breaking down gender barriers in the transportation sector, we have delved deep into the heart of these challenges, uncovering collaborative strategies and practical solutions. Our exploration into climate change and solutions in transport has revealed innovative technologies, sustainable urban planning, and the crucial role of both education and corporate responsibility in steering us towards a greener and more resilient future for all. We've heard from the panel today about the myriad of different things. But firstly, from the Consulate General, we heard about the UK's commitment to collaborate with Vietnam towards sustainable mobility. We also heard from my colleague, Sheila, regarding the effect of mobility in India, Nigeria, and Brazil,
and the work of the FIA Foundation and our partners. So we'd just like to say that Vietnam is not all alone in this. This is a global issue, and we're tackling it together. We also heard from the likes of Mimi about the 125 industrial zones in Vietnam and the rural areas disadvantaged due to the lack of infrastructure and public transport and mobility options. Particularly for women, how do you get to and fro of these home to jobs whilst being mothers as well? We also heard from Mark, for example, from the technology alone is insufficient and that it needs to be supported by attitudes and behavioral change. We heard from Mr. Min as well about the importance of master planning and mass rapid transport, particularly the options for public transport that provides options for people like students and women. Just to give a personal example, I mean, I've lived in Geneva and London the last 6 years. I've never owned a car. And that's only because I've been very privileged by the options that I have, walking, cycling, or taking of trams and trains. So hopefully we can see more of this in Southeast Asia, particularly for where I'm from, in Jakarta, where you have no options but to take a car or take a motorcycle. So as we move forward from this conference, let us carry with us the shared commitment to no one left behind. The vision of safe, equitable, and sustainable mobility is not just an aspiration, it is a collective responsibility that extends beyond borders and disciplines. I am pleased and proud to hear of the commitment made here today by the conference organizers to bridge the cultural and gender gap in sustainable transport. I am confident that through dialogue and strengthening of gender equity, this will only further advance Vietnam's inclusive transportation systems. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, panelists, and moderators for their invaluable contributions. Your dedication to creating positive change in the mobility sector is both commendable and inspiring to us. A special thank you to our partners, the British Council, for their support in making this conference possible, the organization committee, including AIPF, and to all of our attendees, whether joining us in person or virtually, for your active participation and engagement. As we conclude, let us not see this as an end, but rather as a beginning. The conversation sparked today must resonate beyond these walls, influencing policies, inspiring action, and fostering a global community dedicated to a green and equitable mobility. In the spirit of collaboration, humbly on behalf of the FIA Foundation, let us continue working together, breaking down barriers, paving the way for a future where mobility is not just a means of transport, but a catalyst for positive change. So that was part of my speech. Now let me go off cut. There was a great question from the audience before the break, and that was about the role of youth and what needs to be prepared for in a world that is dominated by the male hierarchy. I love that question. So I think, you know, we heard from Yen today about the innovative ideas and green solutions that needs to be driven from youth. And I believe in 4 main things that could really change the game. The use of technology, entrepreneurship. I've seen more and more in our programs of the inability of, about the ability of youth today, about daring to fail and trying to try. So that's really good. And I think the entrepreneurship spirit needs to be fostered. The mindset and also the ability to break norms, cultural and systemic hierarchical change needs to be instilled further. And I think a lot of that from youth today, the Gen Z and millennials, that can really, really be aspired. Everyone needs to find a voice, particularly youth like yourselves. And I think we need to expect more from the government, from the NGOs, and youth must be a champion towards this and know that the landscape and goal for good practice, global practice, can be established here in Vietnam. So, lastly, to the youth in the crowd, university students, high schoolers, just remember that you're the future of Vietnam. Policies and infrastructure created today will affect your tomorrow.
So I encourage you to participate in shaping the policies and be part of the engagement process. I like how Mr. Min mentioned before in the panel of Gandhi's quote, "Be the change you want to see in the world." And I think that's a great way to close the conference. Thank you, and safe journeys home for everyone. Xin được cảm ơn những chia sẻ trước khi chương trình của chúng ta được khép lại đến từ ông Masani. Kính thưa quý vị, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, tôi xin bày tỏ sự biết ơn một lần nữa đến tất cả các chuyên gia, những người đã có những chia sẻ hết sức ý nghĩa và những sự khơi gợi trong chúng ta về những hành động mà mỗi cá nhân chúng ta có thể thực hiện hướng đến một sứ mệnh tương lai di chuyển xanh và bình đẳng giới. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những diễn giả, những anh chị đã dẫn dắt các phiên tọa đàm về những đóng góp cho sự thành công của hội nghị ngày hôm nay. Sự cống hiến của quý vị là một động lực to lớn thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong tương lai. Và chương trình ngày hôm nay không thể được diễn ra nếu như không có sự đồng hành của các đối tác, các nhà tài trợ, những người đã cùng với chúng tôi trong những ngày đầu tiên. Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp của quý vị trên chặng đường thúc đẩy một tương lai phát triển bền vững và bình đẳng. Trước khi nói lời tạm biệt, ban tổ chức hội nghị kính mong quý vị có thể dành ít phút để thực hiện một khảo sát ngắn về chương trình ngày hôm nay. Những phản hồi và đóng góp của quý vị sẽ làm cho chương trình của chúng tôi, những chương trình trong tương lai sẽ được tốt hơn. Quý vị vui lòng scan mã QR code đang hiện trên màn hình. Quý vị có thể chọn thực hiện khảo sát bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt ở góc phải phía bên trên màn hình ạ. We have a short survey about the event today. Please spend a couple of minutes doing the survey. Okay. The organizer had just said to me that the surveys can take a little bit of time, so you can do it at home, all right? So yeah, it can take some time to finish the survey. So trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý quan khách chúng ta cùng tiến lên sân khấu để cùng nhau lưu giữ lại khoảnh khắc của ngày hôm nay ạ. I'd like to invite our distinguished guests to come onto the stage for a group photo. Thank you very much. Once again, I'd like to invite our distinguished guests to come near to the stage for a group photo. Thank you very much.
Hi Mark, please stay there for a group photo with us. Dạ, mình đảm bảo thấy được một diễn giả ở trên màn hình giùm em nhé ạ. Có một diễn giả đang tham gia trên Zoom ạ. Let's move to the right a little bit. Anh đếm đi ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Thank you very much for spending time participating in the conference today. Now it's time for us to take photos together. Students, you can come to join us on the stage for more photos. Các bạn sinh viên ơi, 5 giờ 10 là xe mình đón ở dưới sảnh rồi. Các bạn vui lòng di chuyển nhanh xuống dưới sảnh giúp mình nha. Bạn nào đi xe nào thì về đúng xe đấy ha. Nếu bạn nào chúng ta không đi theo đoàn thì các bạn vui lòng báo với bạn trưởng đoàn giúp mình nha.